Do you want to gain knowledge and skills from upskilling events? Matutulungan ka ng DigiField Tech Nation ng free webinars like Research, Adobe Photoshop, Microsoft Trainings, Google Tools Training, and many more. Made by teacher for teachers. Katuwang ng mga guro. Join na! Do you want to gain knowledge and skills from upskilling events? Matutulungan ka ng DigiField Tech Nation. Nag-o-offer ng free webinars like Research, Adobe Photoshop, Microsoft Trainings, Google Tools Training, and many more. Made by teacher for katuwang ng mga guro. Join na! Do you want knowledge and skills from upskilling events? Matutulungan ka ng DigiField Tech Nation na o-offer ng free webinars like Research, Adobe Photoshop, Microsoft Trainings, Google Tools Training, and many more. Made for teachers. Katuwang ng mga guro. Join na! أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان والروم في مدينة دعاو وسلم دائما مجتمعنا هذا بسلم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you to praise and worship you and give you for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we offended you. When we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, moments we fail to be good stewards of the blessings us. Continue to protect each one of us, Lord, that we may always walk in the lights of distinct love and mercy. Father, with your times of distress and with your strength in times of weakness,
Bestow upon us your unending grace and healing, that we in turn become instruments and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Okay, good afternoon, Sir Art. Check, can you hear me, Sir Art? Hello, good afternoon. Yes, sir. Yan, okay. May sound ako, sir? Yes, sir. Klaro po. Yan, okay. Okay, so kamusta, Sir Buen? Parang napakaganda ng pasok ng September natin. Oo, sir, kasi alam mo naman, bilang mga public school teachers, kailangan natin mag-retooling para sa preparation sa upcoming school year. So, ayan po, galing po sa 5 days training ng Vincent po, organized by Department of Education. Okay, so yan. So thank you very much po sa talaga namang hindi matapos-tapos na effort ng DepEd for giving us our virtual inset 2.0. Yan. And may good news pa tayo dito, Sir Buen. After our inset. So, bago po yan, continue muna po natin ang routine natin, sir. Okay. So again, ang designation po ay meron pong webinar purpose po. At isa po sa nakuha po nating mga donations coming for our Good Samaritan po ay nakapagdulayo ng 54 reams of A4 size bond papers sa Zapatira National High School na SDO City. And right? Yes, sir. Opo. So yan, with the webinar for ACOS ng ating pong Digipil Technician, isa din po sa mga nabigyan ng tulong ang aking school, yan National High School. At maraming salamat po sa Digipil Technician. So we are looking forward sa ating pong mga participants, sa ating pong mga viewers na tumulong po kayo, makapag-share naman po kayo sana ng inyong mga blessing with the Digipil Technician at itutulong din po namin ito sa iba pa. Maraming salamat po ulit. Sir, thank you, Sir Art. And bago tayo makapasok natin ngayon sa discussion natin this afternoon, balikan muna natin yung sir, since nagkaroon tayo ng partnership with the MIA, so dalawang buwan po yan sa series of webinars. So natapos po natin ang first month, sir, month of August. Ito po ang mga naging topics po natin. So, overview of Office 365, seamless learning with Outlook. Yan po ang mga speakers natin, si Sir Aryan at saka si Ma'am Edna. And sinundan po yan, ni Sir Henry at saka kay Heidi. The topic naman po sa staff teams and class teams. So maraming mga mga viewers natin na nagpasalamat sa mga topic na nahatid natin. And next po ay about naman and OneDrive with our speaker, Ma'am Serena and Sir Lister. So sila po ay mga MIA. Tommy, nasaan ka ba? And last po ay from sa pinakabulo. galing naman
Hindi ko lang ito niya. Saan na si Sir Junel. Yes, sir. So, ang month of August po natin ay napuno ng mga Maya Ventures. That will be a partnership of the DigiFilTech Nation and Maya Ventures. So, we are now with our month of September. First Saturday of September, still we have our partnership with the Maya Ventures. So, may dalawa po ulit tayong Maya na makasama this afternoon. Okay, sir. So sa hapon ngayon, sir, ay magiging ano ang hapon natin ngayon. So since na-invite natin ang isa sa malalaking haligi sa DepEd Philippines po, sir. And in fact po ay yes, sir, it is our honor. Ano po? Nakabang na po siya ngayon while Abot ng alcohol. So, napakasipag talaga ng invited natin ngayon. So ang invited natin ngayon bilang panahuhin makapagbigay ng inspirational message po. Siya po ay si Sir Mark Anthony CC. Siya po ay head ng DepEd ICT Specialist of DepEd Philippines. Good afternoon, Sir Mark. Good afternoon, sir. Sir Gwen, siguro request ko na i-full screen natin at samahan natin si Sir Mark sa screen. So napakalaking privilege para sa atin na makasama si Sir Mark sa ating DigiFilTech Nation. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, Sir Mark. Parang nakamute ata si Sir Mark. Sir Mark, parang nakamute ata. Hello, Sir Mark. Wala po kayong sound. Nakamute ata si Hello, Sir Mark. Hello, Sir Mark. Wala pong sound. So to our viewer this afternoon, so hindi lang po sa be in set natin makikita si Sir Mark. Ngayon kasama po natin siya dito sa atin sa DigiFilTech Nation to give an inspirational messages. So sir, okay na po kaya sound natin? Omi! Napaiyakin yan. Maglilikpit na. Okay, bawat ang word. Yan sir, okay na po. Okay. Narinig na po ako ngayon, sir. Yes sir, meron na po. Meron na po, sir. Okay, good. So, dahil in transit po ako ngayon, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga teachers po na nanonood ngayon. Good afternoon. And in behalf of the ICTS Educational Technology Unit, we really thank your group na nagpupush ng technological advancement and training, and I've seen kung sino po ang inyong magiging speaker po sa araw na ito. Malaki po ang maitutulong nila to capacitate your skills. Especially with Ma'am Marie, our former member of the team. Magaling po yan si Ma'am Marie. Same thing goes with Sir Michael Morelia. Ayan. Marami po kayong matutunan sa kanila.
At sana po, pag tinukoy natin ang educational technology skills, ang ating pong tatandaan ay huwag natin tong sarilinin, ibahagi sa iba. The more na mas marami pong matututo, mas applicable para sa lahat dahil tayo ang gagawa ng pagbabagong ito sa ating bansa. Remember, tayo po ay mga guro na kinakailangan magtulungan sa isa't isa, whatever our subject matter or grade level, o yung kung ano man ang ating kasanayan, ang importante ay we share and inspire one another. So, thank you so much at sana po ay magkita-kita tayo soon kung sakaling pwede na po ang face-to-face at wag po kayo magsasawa na supportahan ang lahat ng projects ng ating kagawaran and something goes with the initiatives that you are currently doing. So maraming salamat po and God bless us all. Okay, thank you very much po, sir. So ingat po kayo sa biyahe, ano po. So Thank you po. we are having our passion na makapag-share ng knowledge namin sa mga natututunan po namin sa inyo, sa ating mga teachers all over the Philippines po. Maraming pong salamat. Salamat po. Bye-bye. Goodbye po, sir. Okay, so Sir Buen, talaga namang napakaswerte natin as we have started our month of September. So may problem sa sound, Yes, sir. Sir Norman? Oh, yes, sir. Kumusta na siya broken, sir? Kasi mag-i-echo siya, sir. Paki-fix po muna, Sir Norman. Mag-i-echo po ang audio niya, sir. Okay, sir, balikan natin si Sir Mark. Yes, sir. Napakaswerte po natin. Very short message lang pong naibigay ko kay Sir. Nag-uwag na magbigay ng message para sa atin. Hindi po bihirang tao si Sir Mark. Isa po yan sa haligi sa DepEd with regard to improving our teaching and non-teaching personnel. Yes, sir. So actually, nakalamang ako sa iyo doon, kasi nakapag-screenshot ako, nakasama ko si Sir Mike. Ikaw, ayaw mo siya makasama sa screen. Hindi, ganun. So again, we would like to thank Anthony C. sa kanyang time na binigay sa atin for inspirational message. At yes, sir. Laging yes, sir. Sagot namin. Yes, sir. We are having our advocacy to share and to help others, our co-teachers, not just in public school teachers. So, Sir Buen, I guess ready na ba ang ating speaker or excited na ang ating mga participant this afternoon? So far, sir, wala pang speaker natin. So, Okay. siguro, sir, while waiting sa kanila, siguro muna tayo ng messages from our viewers. Yes, sir. Sige, go ahead. Okay, so good afternoon sa lahat po ng ating participants all over the Philippines. So we have Justin Eb Beronio. Good afternoon sa iyo. Aliyah Adliam, kung hindi ako kakamali na basa dito. Ergie Queenie Diaz Johnson. Meron pa ba, Sir Buen? Good afternoon sa kanila. So, na-mention kanina ni Sir Mike sa kanyang message na ang makakasama nating speaker this afternoon is a former member of the DepEd EdTech. Okay. And talaga naman na super galing ito si ma'am when it comes to giving knowledge about a particular topic, and nakasama na natin siya before sa ating web ito, discussing the retooling, and pakaswerte natin for the second time makakasama natin siya sa ating digital technician. Sir Buen? Hello? Sir, excuse po muna ako, sir.
Yan. So, good Po muna afternoon yung to mute Noemi connection, sir. Roban. So sa lahat ng kasama na natin sa ating YouTube channel, kindly share the link to all other teachers na wala pa dito sa ating YouTube channel. Kindly share nyo po ang ating link at marami po talaga sila matututunan this afternoon. So, alam po namin na kami din po ay naging bahagi ng ating B-Inset 2.0 or 2.0 and medyo madami po tayong natutunan doon at sabihin natin na napagod nga ba? Marami ba napagod? Pero again, since today is Saturday, so tuloy lang po tayo sa ating ating advocacy na makapag-share sa inyo ng additional knowledge and napakaswerte nga po natin this afternoon. So yan. So with the partnership of our DGPL Technician and May Avengers, another 2 May Avengers makakasama po natin. And talagang napaka-helpful po ng topic na ibibigay po nila sa atin. So relax lang po tayo. Find your comfortable place para po sa ating webinar. So looking forward na wala tayong mga problem with the weather condition. So dito po sa amin sa Batangas ay super ganda ng weather ngayon. So kaya tuloy lang po tayo. So sa ating po mga kasama na teachers sa ating YouTube channel, kamusta po ang inyong inset? Naka-receive na ba tayo ng Certificate of Recognition? Good afternoon po sa lahat. Good afternoon, Doc Marie. So Sir Buen, I guess kasama na natin ang ating speaker. Again. Okay. So sa atin pong yan, hello. Good afternoon po, Doc. Sorry First time na gumamit nito, hindi ko alam. Sige po. Thank you. Yan. So, hintayin lang natin makapasok sa screen si Sir Norman and Sir Buen. So, sa ating speaker this afternoon, our first speaker, talagang ito kasi ay walang alam na sagot kundi happy to serve and ready anytime. Ayan. So, hindi naman magagalit si Doc kung sasabihin ko na close friend na po namin siya at mahal na mahal po siya ng Batangas, ng Rian National High School. So sa mga na-share po niya na topic sa amin sa Rian National High School ay talagang super saludo po kami kay Doc. And kami po ni Sir Norman as ambassador, as administrator of the DGPL Technician, talagang napakalaking inspiration po sa amin si Doc. Yung mga encouragement po sa amin ni Doc to keep on moving with this professional development sa ICT, sa Wakelet in particular, talagang kasama namin si Doc.
Sir Norman, hello. Yan. Okay na, audio ko. Okay na, okay. 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 Phone ang ginamit ko, Okay, ayaw so, lumabas ng ano. sige, Sir Norman, kindly say something about our Doc Marie. Ano ba yung bagay na Okay. masasabi mo kay Doc Marie bago ko siya Magandang tanghali po, Doc. Isa sa pinakamabait, isa sa pinaka-humble na nakilala kong educators, isa sa masasabi nating matalino at mahusay na educators na namit namin here in Lea National High School. Ano po? So, Doc Marie, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, sir. Salamat po. Wala naman ako doon. Very touching naman po yung inyong pagpapakilala sa akin. Naiya ako doon. So, hindi na po natin ginawa formal yung pag-introduce kay Doc Marie. Opo. Pero ano po, ako po ay talaga namang laging masaya na alam niyo na mag-serve po sa inyo in my own little way. At saka, very happy din po ako na lagi kong nakakasama si Sir Norman at si Sir Art, as well as si Sir Gwen. Alam niyo po yun, very happy ako. Lalo nakasama ko rin po ang mga kapatid sa MEA. Ayan, yung mga kapatid ko dyan sa MEA mamaya. Kasama ko rin si Sir Michael. Po. At syempre, sa EdTech, although syempre nasa station na po ako ngayon, nasa school na ako, part of my life na gusto ko rin pasalamatan kung ba't ako ngayon although wala na ako sa EdTech, ganito ay dahil din po sa kanila, dahil meron din po silang naiambag sa atin para maging ako. Ayun po, maraming salamat po sa inyo. Mag-start na po ba ako? Okay, sige po. Bigay na natin siguro ang ating platform kay Ma'am, kay Doc Marie. So to our dear participant, once again, to discuss all about digital storytelling, sa lalas all welcome Dr. Rosemary D. Abesha. Alright, thank you very much po sa inyong lahat. Magbi-video pa po ba ako? Sige, mag-video ako. Saglit lang. Kasi medyo yung internet ko, naglolo ko siya, kaya medyo alalay ako sa pag-video. Ayan. Pasuot pa talaga ako nito, no? Ayan. Kahit ang init, no? Feeling ko nasa Baguio ko. Ayan. Allow me to share my screen. So, my topic is about sway. Ayan. Pasimplihan na lang po natin yung sway. So, ayan na. Hindi ako po masyadong naglagay nung mga noon, ng mga badges, whatever, ganyan. It's just a simple one. Okay na po yan. Ayan, sway. So, eto pong PowerPoint namin ay galing po sa Microsoft mismo. Every time po kasi kami bibigay ng training sa mga educator all over the Philippines, we use this one. Verbatim na po siya. Okay. Sway is used to create and share interactive reports, presentation, personal, stories, and more. So, ibig sabihin, dito po pwede po tayong mag-design. Actually, itong Sway ay para siyang website. Parang website, parang blog. Para kang nagbo-blog, pero very creative. Okay po. At ang maganda rito, transferable ito into different devices. Okay po? So, yan. This is the example. Panoorin niyo po muna. Yan yung mga functionality ng Sway po. You have ideas and projects that are interesting, meaningful, powerful. Now there's a new app that helps you easily pull together, format, and showcase them, while still giving you freedom to adjust to the design and reflect your own unique style. Introducing Sway, a completely new way to express yourself. Search a wide variety of sources without leaving the app. And simply drag and drop your content directly into Sway.
Sway gives you the power to assemble and present your ideas, all just a tap or click away. It lets you create a polished, living, breathing canvas of your ideas on the web, using a variety of multimedia that you bring together with ease. Select a layout and style for your content, or let Sway do it automatically by showing suggested combinations for you to consider and change at any time. Seamlessly integrated with the web, social networks, and your devices, your creation can be shared as effortlessly as sending a link. It will look great on any screen. Sway lets you easily pull together, format, and share your ideas on any device from anywhere. It's an all-in-one, elegant solution that's unlike anything you've used before. Reimagine the way your ideas come to life. Okay, so yun yung Sway. Kung mapapansin nyo, ang daming nationality, no? Ang ganda po niyang aralin talaga. Kaya lang, ito pong Sway ay online. Yun po, ito yung pinakaano rito sa Sway eh. When you use the Sway, make sure that you have your internet connection. Ayan, maingay sa labas namin, may tumitili. Pag ganito talaga pag live. Hindi natin makontrol yung nasa paligid natin. Dinig na dinig lahat eh. No? Anyway, next is, aralin na po natin kung ano ba ang Sway. Later on, i-demonstrate ko po sa inyo. For the meantime, tignan po muna natin yung ganda ng Sway. Okay, what is Sway? Sway for education. Right, yan. Ito po yung logo ng Sway. So, huwag kayong malilito in case lang po na mag-open kayo. Hanapin nyo lang po ang logo na ito. This one. Hanapin nyo lang po siya. The next, Sway joins Word. O pwede siyang i-transfer sa Word, sa Excel, sa PowerPoint, even sa OneNote. Kung mapapansin nyo kanina yung video, hindi ba ipinakita po kung paano ginagamit? Actually, ginamit sa education yung bata, nag-drawing siya and then after, transfer lang siya into different devices or mga gadget or any machine para po matransfer din sa bata at magawa niya yung PowerPoint presentation. So meaning to say, si Sway, pwede siyang i-integrate sa Word, sa Excel, sa PowerPoint, at sa OneNote. Okay, within the Office family ha. Ano ibig sabihin nun? Dapat kasi po, meron din pong, halimbawa, Office 365 account, yung ating mga kasama. Halimbawa sa DepEd po, kung magkakakonekta po tayo at meron po tayong ginagawa, pwede tayong mag-interact within the group, pwedeng i-send agad ito immediately dun sa mga kasama nyo sa loob ng Office family na tinatawag. Para sa DepEd, di ba po ang ating domain ay deped.gov.ph and then depende sa region, yung R1 or NCR, whatever. Pwede natin i-share yun sa mga kasama natin ng ganong kabilis lang. Pero remember, naka-internet po ito ha. Dapat may internet po. Yan. Yan po yung mga functionality niya. Pwede sa Excel, as I have mentioned, sa PowerPoint, sa OneNote. Yan, yung Sway. Next. Yan, Sway is an intelligent app that helps you express your ideas on an interactive web-based canvas. You're looking at a Sway right now. Ayan, para kasi siyang website eh. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kung may SharePoint na ginagamit natin, pwede rin po ang Sway. Ang maganda sa Sway, animated na rin to eh. Pwede mong gawin lahat. Pwede mong ilagay lahat. Pwede mong gumawa ng PowerPoint, everything. Actually, pag gusto mong maging MIE pala, sorry. Ang isa sa mga platform na ginagamit ay Sway and then papasa mo sa Microsoft para makita nila yung mga ginawa mo. Yun. So, mahalaga ang Sway. Mamaya papakita ko po sa inyo yung example ko last year kasi po ngayon hindi ako talaga nag-submit ng MIE ko. Yun po. Kaya natutuwa ako. Congratulations sa mga kapatid ko at sa mga bagong MEA or bagong MIE kasi lumabas na yung result, po. So, congratulations sa inyo sa ako next year na siguro. Siguro ngayon, medyo pahinga po muna ako. Ayan. Next is some example of the interactive elements, slideshow. Ito nga po siya. Yan yung mga slideshow na pwede. Pinakita ko kanina sa inyo na pwede siyang maging video. Yan. Buhay na buhay po, kung pagmamasdan nyo, yung mga picture niya ay buhay na buhay, pwedeng video. So, ibig sabihin, yung bata natin talagang mag-i-enjoy dito sa mga ito. Okay po?
tinatapos na agad yung presentation ko. Tinatapos agad eh. Ayan. Yan. So, yung mga ganito, yan, yung mga slideshow na tinutukoy ko. And then, pwede rin po siya sa photo stakes. Ito yon. Kung makikita nyo po, ayan. Pwedeng interactive siya. May canvas na rin po siya. Very dynamic. Opo, interactive. Ayan na nga yun, yung nasabi ko kanina. And then, comparison. Meron siyang, nakita nyo kanina may nag-drawing and then kinonvert immediately into sway. Okay po? So, reminder lang po palagi, lagi po itong naka-internet. Okay? Although transferable ito into different devices like cellphone, tablet, any devices, pero dapat po naka-online or may internet connection po kayo. Okay. Next is, pwede rin siya sa YouTube. Yung pinakita ko kanina, that is an example of YouTube. Ito medyo hindi siya bumubukas kanina. Tinry ko to bago ako pumasok. Okay? Sketch, Fab 3D content. Ayan. Pwede rin po siya sa Sway. Pwede nyo siyang ilagay sa Sway. Kung mapapansin nyo po, moving po siya. Naka 3D. Kasi di ba merong functionality ang 365 na pwedeng 3D. Ayan, papansin niyo po siya. So, pwede rin po siyang ilagay sa Sway. Yan, yung 3D. Next is map. Yan, pwede rin yung ilagay yung mapa. Para nga po kayo gumagawa ng web design. Para kayong gumagawa. Kaya lang to ay hindi ginagamitan ng hard coding. Yung tinatawag ng mga HTML tags. Dito ay copy-paste, cut and paste, yung mga ganun lang ang paggawa dito. So, madali po, madaling gawin, madaling gamitin. And then, pwede rin po kayong maglagay ng mga sound. Ayan, halimbawa, gusto nyo maglagay ng sound clips. Yan, pwede nyo gamitin yan. Ayan, katulad yan, sample yan ng sound clip. Sway looks like great on any screen, as I have mentioned a while ago. Ayan, pwede siya sa cellphone, sa tablet, sa laptop, sa desktop, or anything na ginagamit. Pwede siya. Then Sway, okay, ito yung what are the different functionality of Sway. Sabi dito, create and share interactive reports. Ayan, very nice to sa ating mga guro, sa ating mga teacher, or sa ating mga estudyante. Lalo na po ngayon, meron na rin pong 365 account ang ating mga estudyante. So, pwede nating gawin ito sa mga bata natin. Ano siya? You can create and share something new. Diba? Kasi itong O365, particularly Sway, meron na siyang immersive reader. Ito ay kung halimbawa mga PWD, yung mga estudyante, pwede nilang marinig using the immersive reader, di ba po? Very interactive pa siya. Sinabi ko na kanina, web-based siya. May mga layout option siya. So pwedeng kung hindi kayo ganun kagaling sa mga pagdodrawing or whatsoever, meron na siyang available. Pwede nyo naman pong gamitin. Okay po? And then, look great on the devices. So, kusa siya, hindi mo na siya i-adjust pa dahil pagka inopen mo siya in different devices, mag-a-adjust kusa yung kanyang screen. Okay po? Add your content easily. Sabi ko nga kanina, copy-paste, cut and paste. Ganun lang po siya simple. Mamaya papakita ko. Effortless design. No? Yan kasi ako kasi nagtuturo ako ng programming, particularly website or web design. Ang hard coding kami so nahihirapan kami. Kaya yung iba naman gumagamit ng SharePoint. Although okay din ang SharePoint, pero kung ang pagbabasihan nyo ay yung ganda at mas madaling i-manipulate and then you can transfer it anywhere in different devices, I advise that you create a Sway. O yun po Yan, tandaan lang po natin. Okay. Yan. Watch a 6-minute demo of how, demo. Sige, nood lang po muna tayo. Sana mag-open po, no? Kanina hindi I'm David Alexander, and this is a demo of Sway. Sway is a new app that lets you create and share an interactive, web-based canvas of your ideas that looks great on any screen using a variety of mixed multimedia. And specifically for education, this really lets the classroom come to life in a number of ways. Here's my My Sways page. This is where all of my sways roam with me across the cloud wherever I'm logged in. And so what I can do is I can create a brand new sway. And so this is going to drop me into a sort of a two-pane experience. So that first pane is really where, as a person creating a sway, I think about all the multimedia and content I want to add
what the relationships are between those pieces of content, what the sections and hierarchy and relationships between all that content are. And then if I tap to the side here, I'll see as I go along, Sway is building the output for me. This is where that powerful design assistance comes into play with Sway's design engine in the cloud, always making me look good from the first picture or words that I put into my Sway, and you'll see that design gets updated as I add and change the content around. So let's get started. So let's say we're a teacher putting together a lesson on chemistry. So we'll give it a title, and you'll see instantly Sway has given this title sort of some formatting, a little bit of a black bar there to indicate it's a title. I'll tab and give it some text. Now in this case, like a good teacher, I've kept all my class plans and lesson notes in OneNote here, so I'm going to copy that right into Sway. And so now I've added that text, and again in the background you see that Sway has updated the design. So it's already starting to come together a little bit, but now that this content is in Sway, we can really unlock the magic that Sway has to offer. So let's take a look. So we have our content here, we have our text and our headers and our title text, but now I can give different section headers for the different sections and start to give this more structure very easily. So I can just tap here and say, that's a header. In the background again, you see that Sway keeps continuously thinking and updating the design. So now I have this nice section header here. So it's already giving my, in this case, an interactive lesson or document, more dynamic structure. But now let's add more content. I'm going to tap to the Insert tab. And this is where I have access to all those built-in sources that let me add my content right from within Sway without having to go to different browser tabs or apps to pull my content together. In this case, I have some images for my class stored in OneDrive. So I'm going to go to Pictures here. Now I can just drag and drop my multimedia right onto the Sway canvas. And you'll see it's been added. And first it just kind of comes right there, but I can start to do very natural things to modify this content with human intent. I can say, well, let me tap, and this image should be a little bit more important. So I'm just going to dial up the importance. You see, I'm not telling Sway to make this 600 pixels by 300 pixels. I'm just making these very intuitive statements like, make this more important. And if I want it to be the most important, maybe the background image for my entire creation here, I'll just drag it there behind chemistry, and Sway automatically takes care of reformatting it to make sure it's going to be full bleed, and the title text looks great behind it, so it's a great background image. I didn't have to drag it, move crop handles around, and things like that. Very easy to get more elements from my OneDrive photos right into Sway as well. So in this case, I'm going to go ahead and first add this diagram there. If I want to talk about carbon fundamentals, I can put that right there. I can add these dot diagrams right in place where I want them. So if I come back to the output, again, you see Sway is thinking and continuously updating the design. Okay, now I have these three images of these dot diagrams right next to each other. But now this is where I can use Sway's magic to make them more interactive with just a few taps. So I'll come back up here to where they are and just tap, 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 tap group. And now I have some grouping options that come up. And this is where I can just choose with a single tap to make them an interactive photo stack or a slideshow, or I can put them in a grid format. In this case, I'll just tap stack, and instantly in the background it's transformed. And now these dot diagrams are in this sort of interactive photo stack, and I can just sift through them in a very natural way. So far you've seen me just working with pictures and text. It's very easy to get more multimedia. For example, if I want to come to YouTube and I type chemistry here, or maybe my favorite chemist of all time, Bill Nye, has some videos available on YouTube of his take on chemistry and things that he's done. And I have a bunch of different Bill Nye videos here that I can go drag in. I'll just drag one of those in as well. Now, if I want to see what Bill Nye might be saying on Twitter, the most current up-to-date things trending around Bill Nye or chemistry that I want to make available for my students, I can just drag that tweet right in, and that's going to be the actual tweet. You'll see in just a moment that my students can go ahead and interact with. So when I come back down here, you can see there those videos. I can play them right in line, right from YouTube. That's going to go ahead and play. I can actually have those tweets. Now, so far you've seen me pulling together all this mixed multimedia, but what if I want to change the look and feel of this Sway? Well, first of all, I can change the structural layout. So right now it's been in a very vertical orientation. I can also change it to a horizontal orientation using just a tab. You can see that I've created this horizontal layout. It's kept all the content together with the same instructions that I gave it, but now it has this nice, smooth, fluid, horizontal feeling to it. And then of course, at any time, I'm ready to go ahead and share. Now sharing lets me do a few things. First, that icon of a person with a plus sign lets me send a sharing link to various people who I want to collaborate on this Sway with. So very easy, I just send a link and then they can log in and they can co-author that Sway with me.
We don't have to worry about version control. We're all working on the same sway. We can work on it at the same time. I can even see where other people are in the sway while they're working. But if I want to share just a view link, I can go ahead and grab that link right here and share that over social media. I can also share directly to social media. I can also grab embed code. If I maybe want to embed this sway in my website or my blog, maybe I'm a teacher and all of my students made sways, I can even embed their sways in a sway that I make as a teacher to show off all of my students' work, and then I can share that with parents. So a really great way to share these things very easily. Again, all you need to view a sway is a browser and an internet connection. Any browser, any platform, any device, your sway is going to look great, and Sway's design engine makes sure the content looks great. So what you've seen is just in minutes, I've put together something very, very interactive. So go ahead and check out Sway, sway.com. Okay, so yun siya. As I have mentioned a while ago, di ba, yun po yung functionality ni Sway. At kabilin-bilinan ko nga po kanina sa inyo, make sure na kayo po ay naka-internet. Sabi nga po niya kanina, any browser can do, di ba? At nag-flexible po siya, kumbaga kung ano man ang gadget na ginamit niyo or devices, wala kayong magiging problema kasi mag-a-adjust po siya. And then another thing, di ba, pinakita niya kung paano, dinemonstrate niya in a very short way kung paano ginagamit si Sway. Ayan, learn more about Sway. Sabi nga dito, kung gusto niyo pong tumingin ng mga example ng Sway, punta lang po kayo dito sa area na ito, sa Sway. And then mabibigyan na kayo ng maraming example ng Sway. Yan. Okay, so let's get started the Sway. Yan. Gawa na tayo, ano po. Click ko lang po ito, pero meron na po ako nabuksan dito kanina. Nag-open na po ako. Yan. So, eto po yung una. Kapag clinic po natin yung kaninang pinakita ko po sa inyo na sample sway, actually sway yun. Di ba sabi niya, you can view your sway in vertical way or in horizontal way. Eh, yung kaninang ipinakita ko po sa inyo ay horizontal way po siya. Ayan. Kung makikita po nyo, aralin po muna natin yung kanyang mga tools or yung mga commands dito. Sa pinakataas po, itong area na to, meron po siyang create new. Ayan, ibig sabihin create a blank sway. Pwede rin po ito. Depende sa inyo kung ano po yung gusto nyong gamitin, kung saan kayo comfortable. Ngayon, if you're not that familiar, kasi bago kayo, basic to gusto nyo basic muna ang mapanood, you can click the tutorials. Okay, tapos meron ditong 3 ellipses or yung tatlong period. Ito ay discover more available option. Ang ibig sabihin po nito, kasi baka itanong niyo po itong area na to. And then may title dyan kung ano yung gagamitin natin na O365 apps, which is the sway. So create new, start from a topic. Kung gusto nyo may topic na agad kayo, pwede po yan. Pwede rin pong start from a document. Dito sa document, pwede siyang, ayan, nakikita nyo po, oh. Kung mapapansin nyo, pwede siyang mula sa Word, sa PowerPoint, or sa PDF file. Okay, pwede po yan. Pwede kayong kumuha doon and then i-attach nyo na lang po. Okay? Next is, ayan, makikita nyo po yung mga, etong my sway, yan yung mga ginawa ko. Halimbawa, yan yung aking nagawa, ano po. And then, if you want to edit it, you can click this one. And then the other one is viewed. Kung gusto nyo siyang tingnan. Ayan. Ito po yung mga sinasabi kong mga template na available na pwede nating gamitin para panimula sa ating sway. Okay po? And then analytics. Yan. Kung how many minutes, total views, ilan na yung nanood nung inyong ginawang sway. Kasi nga, di ba nga po, ito ay nagsisync mismo sa sway as long as you are with the same Office family or Microsoft family na tinatawag. So maraming makakakita niyan pagka shinare nyo na po. Indicated din po sa analytic yung 42 glance, ilan nyo tumingin, quick read, sino yung nagbasa, 5 deep read or yung mas inaral pa nila, makikita nyo po yung pinaka-statistic niya. Then if you want to delete it, pwedeng ma-delete, mapupunta sa recycle bin. Then ito ay, sabi nga kanina nung nag-talk, updated. Okay, updated. So, balik tayo ulit dito sa area kung saan ako nag-start. Ito po yun. Ito yung mga ginawa ko. Pero, syempre, gawa na po tayo para mas mabilis. Okay po. So, click ko lang po yung create blank. Yan. So, makikita nyo, yung pinakauna sa storyline ay yung title, Your Sway. Pangalanan nyo po muna yung inyong
sway. Sabi nga po kanina nung nasa video, kung gusto mong gumawa ng sarili mo, pwede naman po yun. Punta na sa account ko. Yan. So, dito, nakalagay dito, story and design. Etong storyline, dito po malalagay yung output nyo. Kung saan kayo nagagawa, ano po. Parang, ito yung area nyo o yung platform nyo ng paggawa ng inyong sway. Dito naman po sa area na to, if you want to put a design. Itong area na ito, may mga styles po siya. Okay? Pag clinic nyo po yung styles, ayan o, magbibigay siya ng idea sa inyo kung ano yung mga styles na pwede nyong gamitin. You can remix it, sabi nga. Pwede rin daw i-customize yung font. Ayan, pwede rin pong, sabi kanina, kung maalala nyo, sinabi pwedeng you can use it vertically, horizontally, or slide. Naka-slide siya. Okay? Yung text nyo, ayan po yung mga functionality, pwede nyo pong gamitin ito. Kung mga ito. Kung baga, hindi kayo mahirapan kasi lahat available na di ba po? Tapos ito, halimbawa, ito yung pinili kong style. Ayan. O, di ba, may style na po ako agad. So, hindi ako nahirapan kasi available na siya. So, kung hindi ako gaano marunong mag-drawing or hindi ako marunong gaano sa mga ganong graphics or illustration, I can use this way in an easiest way na pipili-pili ka lang po dito sa area na to. Marami naman po siya Tingnan nyo po. O, nag-a-update po siya. Mas gusto ko po itong isa. So, kunwari po, nakapili na ako ng style. I can go back with my storyline. Ito po yan. Dito sa background, pwede po kasi kayong mag-insert ng background image. Makita nyo may nakalagay detailed, diba? Detailed daw po. Then, pwede kayong mag-insert ng background image. Click nyo lang po yan. Etong area na to. Kiklik nyo lang po. And then, pwedeng sarili mo. Personalize mo kasi may nakalagay ditong insert. So, pwedeng galing sa mismong PC mo or galing sa'yo. Pwede rin naman kung gusto mo ay galing sa internet. Pwede rin po, type nyo lang po yung suggested image na ibig nyo. Halimbawa, ayan. Ako, tinype ko lang yung word na ICT. Diba po? And then, lumabas na yung mga suggested picture. For example, ito yung pinili ko. I-click ko lang po siya. And then, I click the add. Sana po nasusundan ako Click the add. Ayan. So, I have my background image. Ano ang title nito? Dito sa title Your Way, click ko lang po yan, magbabago. Nakalagay dyan, would you like to emphasize? You want to have an accent? Or you want to have a hyperlink of Your Way? Kung gusto niyo po, ano po? Halimbawa, ang itatype ko ay Information Technology. Yan. Tapos, pwede nyo i-click yung focus points. Ayan ay para ma-focus yung itong mga positioning na ito. Pwede rin po yung i-click. Ayan Ganyan po yung itsura niya. Tapos, you have your title and you want to add more of mga section niya or functionality niya, you can click the positive sign. Itong area na to. Click lang po natin ito. Click. Yan. Tatanungin kayo, is it heading 1? Is it text? Image? State? Or you want to upload something. Halimbawa, video ang gusto mong i-upload, pwede yan. And then, pag text daw po, ganito yung sura niya. Naka-heading 1 or text. Pag media naman po, kung gusto nyo nakaseparate siya, pwedeng image, pwedeng video, ayan nga po, yun yung ganda dyan Pwedeng audio lang, gusto mo boses mo lang ilagay mo, o kaya embed ano lang siya, a link. Or you can upload. O for example, ako ay maglalagay po ng image. Sana may makita akong image sa akin. Sana yung sa akin. Okay, try ko yung sa akin Kasi mas maganda kung makita niyo po. Ayan, kung mapansin niyo po, hindi naman kayo mapaplagiarize dito kasi may nakalagay ng Creative Commons only. Okay? Click ako ng image. Marami po yan Ayan So, depende sa inyo kung ano po gusto niyo. And then click add. Then caption, for example, ang gusto niyo ilagay dito ay digital. Pwede rin po sentences. Pwede maglagay ng sentences dyan. And then, ICT halimbawa. And then gusto kong i-bullet. Highlight ko lang po. Gawin kong bulleted siya. Yan, pwede. O kaya numbers. Depende po sa inyo. Tapos focus point, gusto nyo nakafocus siya. For example, nagkamali kayo, ayaw nyo pala, pwede nyo i-delete. Ito po, may delete area po siya.
Sige, try natin this one. Yung area na to. Parang ano lang siya, naka-italic siya. Then, nakalagay dito, board selection. Click nyo lang po yan. Pwede na po yan, ganyan. And then, if you want to add another one, connected na po, you can click this one again. Yung positive sign, click lang. Then, halimbawa, ang gusto nyo ay media. Sana may makuha akong video. Yan. For example, media, ito ang pinili ko. Then, click add. Ayan, I have my video now. Then, lagyan ko lang ng word na video. Pinadali ko lang po para mas mabilis po tayo. Then, pwede uli kayo mag-click dito kung ibig nyo. Click lang po. Text, halimbawa text naman. More on text lang ito. Nako, grabe yung kapitbahay namin, Pwedeng text lang naman po. Pwede rin pong hyperlink pa rin po kayo ng text. Halimbawa, ICT. Tapos yung web address niya, pwede nyo ilagay yan, itong area na to. For example, hanap ako ng isa para may add ko po siya. Sample lang po siya. Yan. Pwede ko dito ilagay yung web link niya. Lagyan ko lang dito yung web link. And then, press OK button. Yan, meron na siyang web link. Kung gusto niyo paragraph form, pwede rin po yan lagyan ng paragraph form naman. And then, click positive again. And lot more. Kung ano man ang gusto niyo. Kung gusto niyo i-group, halimbawa, gusto niyo naka-grid line yung picture niyo, pwede niyo gawin yan. Or kaya naka-slideshow. Pwede rin po yan. Wala lang po akong example O kaya comparison. Yung kanina po nakita niyo may picture siya, dalawa. Isang drawing at isang yung mismong picture niya. Pwedeng ganun. So, yun yung functionality ni group. Pwedeng automatic, pwedeng naka-grid line yung picture or video, comparison, stake, or slideshow type. O yan, ganyan po yung itsura niya. Do you have any question po ba? Madali lang naman po ang Sway, hindi po siya ganon kahirap gawin. Actually, drag and drop nga lang po ito, copy, paste, add, something ganyan. Kung wala kayong available dun sa inyong mga PC, pwede kayong gumamit dito sa available ni 365 or ni Microsoft. Marami naman po siya. For example, tapos na po ito. Halimbawa lang po, ay tapos na. I can click the play. Click ko lang po yung play. Ayan na po yung itsura niya. Kung papansin nyo, ito ay vertical view siya. Diba po? Nakita nyo? Naka-vertical view po siya. Ayan yung video, mabubuksan nyo po yan. Pati ito. And then, what if gusto ko po siyang gawing horizontal view? Click ko lang po itong ilalim. Ayun, nagganito na po siya. Vertical view pa rin. Click ko po. Dito sa ilalim na to, ito po yung sinasabi ko Kung gusto nyo palitan siya in other way around na, kasi pwede nyo edit halimbawa, gusto nyo edit, hindi nyo nagustuhan, click lang sa edit, babalik siya sa dati, then back ulit tayo kay design, palitan natin yung in horizontal naman daw, tignan natin kung anong itsura, play uli natin, ayan, naka-horizontal na siya. Katulad po ng kaninang ipinakita ko sa inyo, horizontal. And then kung gusto nyo ibalik uli, edit lang po. Kung hindi kayo kontento, gusto nyo palitan, pwede pong palitan naman slide para makita yung slide. Yan, babasa. Click lang po nyo. Ayan, ganyan yung slide. Yan. Pag horizontal, yan, ganyan po yung, kaninang example ko sa inyo, sway po yun sway siya. Pag vertical, ganito naman po yung itsura niya. Vertically, nagmo-move siya vertically. So, ganun po kaganda at ganun kasimple lang po gumawa ng sway. Pakita ko po sa inyo aking ginawa, yung sa akin naman po. Kung gusto niyo po i-share to, click lang po yung word na share sa taas. Ito po siya. Click share. Yan.
specific people or group gusto nyo, specific lang, sila lang makakita, pwede. Pwede rin daw po within your organization. For example, DepEd, deped.gov.ph. Lahat sila makikita yung gawa mo kapag ganyan ang ginawa mo. Or kaya anyone with the link. Okay? Anyone, basta nasendan nyo na link, pwede raw po. Okay? Tapos, yung link niya, pwedeng get visual link, pwedeng get embedded code. Ano ibig sabihin yan? Pag visual link, ito po yan, yung pinaka-link niya. Pag embedded code, ganito po siya, i-click nyo sa clipboard, and then click lang yung clipboard, copy, and then i-share na po natin sa ating mga kasamahan or kung sino mang gusto nating bigyan ng copy nito. Okay po? Tapos sabi dito, anong gusto nyo kapag sinilip nung taong padadalhan nyo or yung pag-sharean nyo nito? View lang ba siya? Kapag view lang, panonoorin lang niya. Ngayon, kung gusto nyo mag-collaborate kayong dalawa, you can click the edit or yung within the group, pwede nyo pong i-click yung word na edit para mag-collaborate kayo. Ginawa mo and then tinransfer mo sa kanya and then that person realize na ay gusto kong pagandahin. Dahil binigyan mo siya ng authority na i-edit yung gawa mo, pagagandahin niya yon. So co-author na po kayong dalawa. So yun yung ibig sabihin. Yun yung maganda dito sa Sway ng Microsoft. Pwede kayong maging mag-co-author nang hindi kayo mapiplagiarize or mahihirapan. And then for example, gusto nyo talaga within the group lang. Halimbawa, 10 lang kayo, yun lang talaga yung gusto nyo. Ayaw nyo na i-share sa iba. You can click required password to view or edit your Sway. So, yung mga pinadala nyo lang na may alam ng password nyo ang makakapag-open ng inyong Sway. Okay? Click natin tong area na to. So, sharing. Ito po yung mga area ng Sway. Pwede ka mag-create. Mag-duplicate ng Sway. Gusto nyo i-duplicate yan? Pwede. Save template. Pwede rin pong i-print o akala niyo po ganun lang no na ay ano lang yan, web. Pwede niyo pong i-print yan. Anytime, anywhere, yung inyong gawa para meron po kayong mga alaala or remembrance. Or pwede rin naman pong gamitin in the near future, at least you have your print out. And then, pwede rin pong i-export. Kanina, yun yung sinabi ko. Yun yung maganda dyan. Ayan o, export your Sway sa Word. Pwede siyang gawing Word. PDF. Yung dalawa, no, pwede nyo export. Yan siya, naka-Sway. Gusto mo, naka-Word, naka-PDF. Kasi papakita nyo sa mga, sa mga client nyo, for example, or sa estudyante nyo, or sa mga co-teacher nyo. Parang, meron kayong, ano ba tawag doon, brochure? Parang ganun. Ay, para kasi brochure to, kasi colorful din siya. Maganda siya. Lahat ng kailangan ay nandiyan na. Para kayong gumawa ng, sa English, bagay na bagay to sa subject ng journalism. Pwede silang gumawa dito, and then, i-export na lang agad nila into Word or PDF file. Galing po, no? Yun yung ganda talaga ni Sway. Next is, setting for this Sway. Pwede mong i-set up. Ayan siya. Pwedeng i-set up. Pwedeng palitan ng language, show text direction button, use right to left. Kasi halimbawa, nasa ibang bansa kayo, iba yung kanilang direction way. O pwede nyo gamitin yan. Viewers and co-author can duplicate the Sway o pareho kayo. Viewer can print the Sway. Kumbaga kung i-allow nyo sila, pwede. Dito sa area na to, ano po, yan. Alam ko, excited kayong gawin to. Sana magawa sa mga school. Although yun nga lang, online nga po siya. Kaya lang, di ba tayong mga teacher, binigyan naman po ng DepEd ng SIM card na may data na every month. So, wala na po tayong dahilan para sabihin, wala kaming internet. O yun lang, medyo kung nasa malalayong lugar kayo na mahirap talagang kumonekta ng internet, yun na medyo struggle tayo dyan. Pero sabi nga po, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, kaya yan. Kasi ito ay drag and drop lang talaga, copy-paste, ganyan. So, very easy. Lahat ng kailangan nyo nandito. Hindi kayo mahihirapan na paano to gawin, paano ganyan. May tutorial naman siya. Panoorin lang po natin. Then, accessibility checker. Ano naman to? Yung accessibility, yan. Default alternate text, pwede nyo makita. Yun yung accessibility checker na tinatawag. Ibig sabihin yung mga slides niya. Yun yung tinutukoy ng accessibility checker. And then, accessibility view. Kung gusto nyo makita, ayan siya, ipapakita sa'yo. Miss Way. Galing po, no? Hindi tayo mahihirapan. And then, if you want to know something, nakalagay dyan, you can click the help. So, ayun siya. Ganun kasimpleng gumawa ng Sway. So, pakita ko na po yung sa akin naman nagawa. Ayan yung kanina pinakita ko pala.
Yung last year kong ginawa nung ako ay nagpasa as MIIE. Parang ayaw niyo mapakita. Ayan, ito. Ito po yung ginawa ko. My journey in as MEA. Ayan. Click ko lang po Hindi siya ganun kaganda katulad nung iba, no? Ayan. So, ayan, yung aking ginawang sway. Nung ako ay nag-asa ng MEA. Ayan, kung ano yung mga, yung mga question, why do you consider yourself to be a Microsoft MIIE? Ibig sabihin, describe how you have incorporated Microsoft. Yan. So, word yan. Inilink ko siya. And then, how you have impacted whatever yan. Yung mga question ng MIE. And then, I have my picture din. Ito yon. Ayan. Naka-slide siya. Ano po? Halagay kung ano yung mga training na ginawa namin ng mga kapatid, ng mga caps ko sa MEA. The MEA Avengers. No? Ay, yung mga ginawa ko rin po, syempre sa EdTech, nung ako ay nandoon pa po, ayan po siya, lagay din po, everything. Ayun, si Sir Mark C po yun, diba? So, yun, yung mga activity na ginawa ko, naka-import din po dyan. So, yun. Very simple lang po, Very simple lang po yan, pero pumasa po ako dyan. Yun po yung dahan dyan sa area na iyan. And I can edit it immediately and then I share it to the Microsoft family. So, yun po yung ganda ng sway. So, any question po ba? Stop sharing na po ako. Yan. Thank you very much po. Sir Art, Sir Norman, and Sir Buen. Hello po. Nawala po ba ako? Ako po ba ang nawala? Hello, good afternoon na po. Okay na po ako. Done. Sir? Ayan, siguro busy pa sila, sir. Busy pa sila, sir. So sana po meron po kayong natutunan. Sana may natutunan po kayo dito sa aking topic. Napakaiksi lang po nitong sway na to, pero I'm sure magagamit nyo to sa classroom nyo, lalo na ngayon sa new normal teaching or sa blended learning na ating ginagawa. Okay po. Sir Art? Napakaiksi ng topic po, Doc. Pero napaka-powerful ng topic na na-discuss mo niyo po. Kasi alam naman natin, naka-distance po tayo ngayon. So, we need also powerful tools na pwede maiabot yung mga learnings natin para sa mga bata despite the distance po. Yes po. May question po ba? Siguro po, Dok, buhat ng napaka-detailed na discussion nyo, wala po mga katanungan. Okay po, maraming salamat. Ikaw, Sir Art. Sir Art. And also, Sir Norman. Sir Norman. Okay. So, sa ating po mga participants and viewers natin, so pwede nyo Pasensya, na po Sir Norman, i-upgrade yung PowerPoint skills using Sway. Ayun, may tanong po rito. Magagamit din po ba sa interactive games para sa mga bata? Pwede naman po, ma'am. Pwede niyo pong i-attach. Yung Minecraft po ay hindi ko lang po sure kung pwede niyo i-attach kay Sway. Pero pwede naman po yan. Not sure lang po sa Minecraft. Hindi ko pa po kasi na-try. Thank you, Ma'am Gipsy. Yan. Pwede po magtanong. See, again, inviting our dear participants to give your questions po para may sagot agad ng ating speaker. Bakit po? Kasi later on, meron pong interruption sa area ni Doc Marie po. Kaya po nag-asi Doc Marie na sana siya yung una yung speaker para at least pagdating ng oras ng power interruption or internet? Internet po. Mag-ano raw po sila. Ewan ko kung ano gagawin nila. Nag-message lang po kagabi na meron silang gagawin dito sa amin. Lagi naman yun pag converge po, di ba? Ayun po.
Nahiya po siguro sila. Pero salamat po sa nagtanong po kanina. Anyone po? Sana may natutunan po. I-try nyo na po. Mas maganda po kasing i-try. Mas maganda kung kayo ang magpa-practice nung sway. Kasi mas ma-check nyo po siya. Lahat magagamit nyo eh. Mas maganda pina-practice po kaysa yung pinapanood lang po. And sometimes, mas marami po kayong nadidiscover kapag kayo po. Baka nga po pag diniscover nyo yan, magulat kayo na, ay, mas marami pa palang functionality bukod sa binigay ko po sa inyo. So, practicing nyo lang po. Mag-i-enjoy po kayo. Even yung mga estudyante po natin, mag-i-enjoy po yan. Since meron naman silang account ng 365, paggamit na po natin sa mga bata natin. Lalo na po yung mga ICT teacher dyan. Yung mga ICT teacher po, gamitin nyo po ito, sayang. Ito po ay applicable sa mga senior high school teacher. Ituro nyo po sa mga estudyante nyo sa empowerment technology at saka sa MIL, sa Media and Information Literacy. Akma po ito, nakalagay po ito sa MELCs nyo or dun sa CG natin. Kaya pwede nyo po magamit sa office productivity po. Yan. Pwedeng sway. Para naman magamit nila yung 365 account nila. Sayang naman po yun. Yun po. P65 kung talagang manipuli. Okay, sir. Mukhang wala na po yata silang question. Ano po? Okay, si Doc Marie, kunin kayo muna for a while sa backstage po natin just in case if meron pong mga katanungan yung participants natin. Okay po. Okay. Thank you po, Doc. Okay, again, dear participants, maximize po natin yung comment section po para sa mga katanungan. Hello. Okay, Sir Michael. Good afternoon po. Good afternoon, Sir Michael. Yes, sir. Good afternoon. Ayan. I am heard ba, sir? Yes, sir. Nadidinig po. Okay, so let me... So, Sir Buen, request ko na pakilala muna natin ang ating second speaker for this afternoon. Thank you very much to Doc Marie for sway. Hello, Sir Buen. Introduction for our second speaker. Okay, once again, hello sir, may
May audio na po ba, sir? Meron na, sir. Wala Meron. pa. Okay, once again, good afternoon, dear participants. So our next speaker po ay walang iba po kundi ay si Sir Michael Morelia po, isa pong Wakelet Ambassador, isa pong Microsoft Education Ambassador, at isa pong MIE expert po. Okay? So ang topic po ni Sir Michael ay riding with the wave of Wakelet. Okay, once again, good afternoon, Sir Michael. Yes, good afternoon, sir. Ayan, good afternoon sa ating mga kapatid. Sir Art, Sir Van, of course, Sir Sniper, and of course, hi to Dr. Marie. And of course, batiin ko lang ang ating mga subscriber ng Digifil Tech Nation, and of course, sa ating mga team replay. I know for sure some of the teachers will go to the team replay later on. Because it's a Saturday, pahinga day natin ngayon, but of course, thank you sa mga naka-tune in live ngayon sa ating Facebook and YouTube channel. Ayan. Thank you very much, sirs. Mga sirs for inviting me and of course Wakelet to showcase what is about Wakelet, paano ba gamit in our teaching and learning, especially in this time of pandemic. Okay po ba ang aking audio, sir? Okay po, sir. Loud and clear po. Okay, so thank you very much. Ayan. So let me share my screen. Ayan, nakashare na po ba ang aking screen, sir? Yes po. Yes po. Okay, so once again, good afternoon, everyone. I'm Sir Michael Morelia, Wakelet Ambassadors from the Schools Division of Pasig City. I'm a secondary school teacher teaching social studies specifically for Aralin Panlipunan 10 contemporary issues. And as an instructional leader in a classroom, I see Wakelet talaga na malaki yung naitulong niya sa akin when I started using this. Bago pa mag-pandemic, actually way back 2020, ayan, so bago mag-closed ang ating mga school, malaki yung naitulong sa akin ng Wakelet as a platform for my research project kasi yung mga students ko is graduating, so and then biglang nag-lockdown, so kailangan ma-submit nila yung mga requirements nila. So we used Wakelet as a platform for our research project. So malaki yung naitulong nito for collaborations and of course for housing the content ng kanilang output. So today I'll be discussing to you, my topic actually is about riding the Wakelet wave. So I'll be discussing to you yung 3-step to paano ba tayo mag-start yung journey natin sa Wakelet, paano gumawa ng account, paano natin magagamit, maximize yung gamit ng tool na ito. And of course, and what's good thing about this tool is that this is not just an edtech tool, but it has a active community. So lahat yan ay dadaanan natin later on. So once again, hello sa ating mga nakasubscribe at sa mga viewers natin, sa mga edtech heroes natin na nandito sa ating call, sa ating session, and of course sa ating mga team replay later on. Ayan, so before I start, so let me introduce to you Mr. James Davis, our Wakelet community head based in Manchester, UK. Hello, or should I say kumusta, to Michael and all the amazing educators over in the Philippines. I'm James from the Wakelet team, and I just want to say a huge hello and a huge thank you for joining today's session with Michael. We hope you enjoy it, we hope you enjoy learning about Wakelet, and if you need anything at all, please know that me and the Wakelet team are here to support you and all the educators in the Philippines. So enjoy the session, hope to see you soon, and welcome to the Wakelet Wave. Okay, so when you start your journey sa Wakelet, ayan, so madalas na makaka-email niyo, maka-communicate niyo si Mr. James Davis as a Wakelet community head. Ayan, so sa mga hindi na bago sa Wakelet, because we run 3 sessions sa DepEd EdTech Unique, and then umiikot na rin yung team natin sa iba't ibang regions, division, and schools nationwide. So maybe this is just a sort of review, or maybe I could input some of the best practice kung paano ko siya personally and professionally ginagamit
itong platform na to. So stay tuned pa rin kayo kasi for sure may bago pa rin kayong matututunan since meron tayong mga bagong updates with regards to this platform. So sa mga bago naman at ngayon lang makikilala si Wakelet, so I'll have 1 hour to present to you sino ba itong si Wakelet at paano natin ito magagamit, especially in this time of new normal. So basically, Wakelet is a free platform that allows you and your students to save, organize, present, and share content from across the web. So ano yung gusto nating salita dyan? So it's 100% free. Though Wakelet is not part of our Office 365, this is not a Microsoft product, but if you are going to use if you're going to open your office.com, yung ating site sa ating Office 365 account sa mga DepEd teachers na nandito sa call, makikita nyo that doon sa portal natin sa Office 365 nandoon yung Wakelet. Meaning to say, though this is not an Office 365 tool, but this is one of the good partners, edtech partners of Microsoft kasi most of the tools na nandun sa ating Office 365 can integrate dito sa platforms na to. And we can collaborate doon sa mga favorite applications natin, hindi lang sa Microsoft Office 365. So mamaya papakita natin ano-ano yung mga tools na pwede natin ma-integrate using this platform. So what are the, sabi dito, Wakelet makes the sharing content fun and engaging. So kanina nakita natin how powerful yung Microsoft Sway na diniscuss sa atin ni Dr. Rose. So later on makikita natin din dito sa ating presentation and demonstration yung difference ng dalawang tool. But those tools ay can coincide. Pwede siyang mag-integrate yung tool ng Wakelet at ng Microsoft Sway na diniscuss kanina. So ano yung mga key features ng Wakelet? So number one is that, so tignan natin to. So before, so sa dami ng ginagawa natin sa DepEd, so usually we created our lesson plans, we created our learning activities, we have this content, gumagawa tayo ng mga modules, gumagawa tayo ng mga content, there's a lot of resources and online resources na ginagawa natin. We create it usually sa Word, sa PowerPoint, or even in other platforms. So usually, we created this. Dumadating tayo sa putong ganito yung nangyayari or itsura ng ating mga documents once we curate or ino-organize natin yung mga important website or important links sa presentations or sa mga Word file natin. So but with the use of this platform, we can make these documents into an organized and full of life and visually engaging collections. Ayan. So ituturo ko sa inyo mamaya sa ating quick demo paano natin magagawa from this dull document into this stunning document. Ayan. So ano ba ulit si Wakelet? Ano yung mga key features ni Wakelet? So number one, ito yung mga favorite ko talagang mga key features ni Wakelet. Number one, it is free. Libre po siya. Wala siyang bayad. Wala siyang freemium account. So meaning to say, kung paano natin magagamit ito, same features na magagamit ng mga learners natin, same natin magagamit even dun sa may Manchester, in different parts of the world, pare-parehas lang yung mga features na magagamit natin in this platform. So libre po siya at to this moment. Second, unlimited. Ayan, absolutely no limits on the number of collections, on the number of items, number of videos, number of photos, or any resources na pwede natin mailagay sa loob dito. So aside from the contents na pwede natin mailagay na unlimited, also in terms of collaborations, in terms of how yung pwedeng tumulong sa iyo to create a specific output, specific contents is limited din. So yun ang maganda rito. Libre, unlimited. And third one, which is very basic for us, nahanap natin ngayon ito, which is yung safe siya. Safe and learning experience sa ating mga learners, especially if you are handling yung mga batang estudyante, yung mga minors natin. So ang Wakelet is compliant dito sa mga organizations na to. So these are some of the organizations, yung GDPR, the COPPA, the PERPA, the CSPC, and of course the New York EdLaw. And now Wakelet is now partnering
with our DICT para doon sa atin ng mga data privacy law. So, they are looking forward na at least magkaroon tayo ng talagang memorandum of agreement para talaga ng mga DepEd teachers at ng mga teachers all over the Philippines na how safe these platforms. And of course, we also provided, meron tayo mag-provide ng mga parental consents or parents' consents sa mga guardians and parents ng mga students natin once we use these platforms. So, available yan. So, maya pwede natin ibigay. Yeah. So, we can explain Wakelet in 4 basic steps. Number 1, you can save anything. So, you can save any content from across the web. It's either article, video, blogs, tweet, docs, podcast, and more. You can bookmark anything you find online in just 2 click. Talaga ba, sir, in just 2 click? Later on, in natin yan. So, yung mga available resources online, basta may link tayo niyan, pwede natin siya ma-create doon sa ating gagawing content or collection. Second, after getting all those online resources, next thing to do is Wakelet is good for the organization and creations of this content. So we can arrange our bookmarks into a stunning collection. So we can add images, videos, links, text, and more to make your collections meaningful and engaging. So those are the times na puro links lang yung nakikita natin sa mga documents natin. Now, pwede nating pagsamasamahin yung kumbaga multimedia nga. Itong yung mga multimedias na yan pwede natin imalagay loob ng ating collections. And third, ayan, so this since we are in the online world, we are now on the remote learning. So another key features of Wakelet is for collaborations. So sabi natin kanina, unlimited yung number of people na pwedeng makipag-collaborate sa atin. We can invite others to collaborate, either students yan or either friends yan or colleagues natin, so that they can share dun sa collections na ginagawa niya yung mga ideas, inspirations, and knowledge. So we can create living, breathing space where your students and colleagues can work together to accomplish amazing things. Again, unlimited collaboration. So walang number, walang limit yung number of people na pwedeng makipag-collaborate sa iyo. And of course, another good thing for this is that no need for account. And so kung wala pang accounts, yung Wakelet account, specifically yung mga students or yung mga learners natin o yung mga colleagues natin, still they can collaborate with us. Diba? Safe siya pero napakadaling gamitin. And of course, we can present and share our collections to our colleagues. So you can share with a single link or via integrations with your favorite application. So you can choose from 4 different layouts to showcase your collections in a beautiful and engaging way. So after creating your content, you can share it by a single link, so that kahit walang Wakelet account, they can still view yung ginawa nating collection. Yun yung 4 na basic step or basic features of Wakelet. So papaano ba natin magagamit for our learning outcomes? So it's a quick and easy way to capture and share learning resources. So since naka-remote learning tayo, pwede tayong gumawa ng mga online resources for our student and then we can share this to them. It's a visually engaging learning environment for you and your students. Nabanggitan natin kanya. Visually striking yung mga collections na pwede nating magawa kay Wakelet. Streamline curriculum delivery, streamline, mas mapapadali, especially if you are using your one single account. For example, if you're going to use your Office 365 account, ayan, so connected siya doon sa inyong OneDrive, connected siya doon sa Microsoft Teams nyo as your online classroom, connected siya even in your Microsoft Sway. So streamline siya so hindi mahihirapan yung integration in different tools na ginagamit natin in delivering curriculum. And it empowers 21st century digital skills of your students. So we have program for students that would help develop their 21st century skills. So mamaya pabanggitin natin yan. And of course, it's a better collaborations between your students. So meron tayong another updates wherein from your online classroom or from your LMS, pwede natin siya makuha yung mga accounts na yon at madala natin sa Wakelet para hindi na mahihirapan si students or si teacher mag-create ng mga accounts for their teaching and
learning. And of course, after all those things, syempre, in this platform, hindi siya nakakayamot, di ba? Hindi siya nakakabwisit. So, pag inopen natin to, later on you will experience yung saya ng paggamit ng platform. Sabi nga nito, a fun way to improve student engagement and performance. So, how can your student use this? Ayan. So, yung mga student natin can use this platform for their assignment, for their group research. Like I did before pandemic, ginamit namin ito for group research, for project research, for classroom discussions. So you can use this as your exit platform. So after the discussions, using your LMS, so pwede nyo rin siyang gamitin to harness yung kanilang mga reflections or kanilang exit assessment. And of course, since naka-remote tayo, so pwede rin natin gamitin si Wakelet since this is good for curation and organizations of our content. So this is good for digital portfolio and of course, assignment. Ayan. For us educators naman, sa mga educators na nakikinig sa ating call, so since wala tayong school publication, so maybe if we're thinking, yes, you can use Microsoft Sway, so you can also have an options to use this for your newsletter. Collection of resources, ayan, so pwede nyo rin itong i-create yung inyong mga modules, yung mga video lessons that you have. Ayan. And also good for lesson planning. Ayan, pwede tayong gumawa ng lesson plan dito. You have an unlimited numbers of characters or text. Documenting your professional development, maybe you are thinking of saan ko ba ilalagay itong napakadaming mga photos, napakadaming mga digital certificates na nakukuha nyo for your attending online webinars. Ayan, so you can create yung mga professional development o yung mga MOVs natin, yung mga means of verifications for our IPCRF and PPST or app. Yon. So pwede mo siyang i-create lahat yon. And of course, you can also create yung kung meron na kayong mga available modules na usually naka-PDF files or naka-Word files. So you can transfer itong yung mga modules natin into an interactive lesson since sabi nga natin kanina, you can add photos, videos, anything sa loob ng Wakelet. And if you are conducting your research together with your friends or colleagues, so pwede nyo gamitin din itong platforms na to. And for the layman's and tech coaches, you can also use this as your resource hub. Ayan, kung meron kayong mga since para hindi na naliligaw yung mga estudyante natin. Ayan, so pwede na rin yung gawa ng isang hub yung mga contents nyo. Ayan. Newsletter, media events, if you are conducting, especially now we are now in the Brigada Eskwela and Balik Eskwela. So yung mga sirs, yung mga needed materials or needed donations na kailangan nyo sa school, pwede nyong gawan niya ng isang content so that you can easily share dun sa mga stakeholders natin. And of course, pwede natin siya magamit as an exit assessment during our webinar. So pwede tayong gumawa ng yung platform for the reflections. Ayan, so nabanggit na natin yan. And ang maganda dito sa platform na to is that we can integrate. Ayan, so we can integrate yung mga favorite applications natin. Ayan, so pwede natin siyang ma-integrate. So yung mga nakikita yung mga logos dito sa left side, so and then may mga naiisip pa kayo. So as long as the link is available, ayan, so pwede natin siyang ma-integrate dito. And another, again, the key features, collaborations, yan, pwede kayong mag-copy is an existing collections na ginawa ng mga educators worldwide. Ayan, so you can copy that. You can set your collections so that other educators can copy yung mga magagandang yung collection. So hindi lang sila viewers, they can edit your creations. Ayan, so wala naman siyang magiging problema in terms of copyright kasi nandun pa yung pangalan nyo as the original author of that collection. And another good things, ito yung isa sa mga partnership ni Microsoft Educations kay Wakelet is it has an immersive reader. Ayan. So meaning to say, papakita natin yan. So this is good for holistic development of our learners. Ayan, especially
for the reading, yung mga pagdating sa reading, and meron siyang mga special needs, yan makakatulong itong immersive reader. Mamaya kita natin yan. And if you have now your existing website like or LMS like Canvas, Schoology, so pwede nyo nang ma-indie yung mga collections na yan, mamaya papakita rin natin. So these are some of the ways on how to use Wakelet for grade 8. Hello sa mga preschoolers up to grade 8, for the middle schooler, senior high school, even in the higher ed. Ayan, so meron tayong magagamit natin to. Even for our staff and school development programs, pwede natin siya magamit. And of course, for our personal branding, marami din tayong pwedeng magawa. Ayan. And sabi ko nga kanina, aside from being an edtech tool, what's good thing about this program with this tool is that it has a active, very proactive community na pwede nating salihan. So you can apply as a community member. And then if you think you have a passion to teach and to share this platform to others, so you can apply, you can level yourself as a community leader, and then later on be one of us, be the veins of these superhuman apps. Pwede rin kayo mag-apply as a Wakelet ambassador. So these three is for our educator. So ito yung community natin. And for the learners naman, we have a program, specific program for our learners. So kahit elementary, high school, higher ed, so pwede sila mag-apply as student ambassador. So meron silang, they have 6 tasks to accomplish, at basically they will develop their 21st century skills that they needed to adapt and survive in this changing and challenging world. So mamaya papakita natin yung website na yan. And of course, ayan, isang bagong program din natin is yung Wake School program. So you can empower your school community with the Wakelet School program that would help teachers, students learn, grow, and collaborate together to achieve amazing results. So if you think na maganda siyang magamit, not only you but the rest of your co-teachers and students, especially that we are in the remote learning, though most of you maybe are in the modular, still you can still use this platform. So it could support your priority support. You will give Wakelet can give you a special training, recognition. You can have also the community access, especially kapag may mga bagong programs and updates si Wakelet. And of course, if you are applying for a community or as an ambassador, so once na kayo ay makapasok sa Wakelet School, mas magiging madali kasi may access na kayo. And of course, last is you can get an exclusive swags from the team. Ayan. So just go to wakeletschools.wakelet.com to learn more about this program. Ayan. So maybe you're asking na, sir, paano ba natin ma-access itong si Wakelet? Do we need to download or install application? So if you are using your mobile phone right now at wala pa kayong Wakelet application, so you can go to App Store and download the apps, or if you have your Android phones, go to Google Play and get it the application. Again, this is 100% free, wala po siyang bayad. But if you are using your tablet or desktop, you don't need to download the application. So mas magandang yung experience natin using your laptops or your desktop. Ayan, you can also get the browser extensions of Wakelet para mas madali yung bookmarking at mas madali yung pag-open natin ng Wakelet once na makakita tayo ng mga magagandang online applications or online resources na pwede natin gawa ng collections. Ayun. So, now, let's start by signing up at wakelet.com. Ayan. So, these are the 3 na gagawin natin in this afternoon. So, meron ba akong 30 minutes, I think? So, these are the 3 things na gagawin natin. So, we are done with the presentations. Now, we're going to sign up. We're going to create sa mga wala pa pong account. Ayan, sa mga ituturo pa lang yung process, sa mga teachers na ituturo yung process ng pag-sign up sa kanilang mga colleagues or learners, ito po yung ituturo natin ngayon. And then, after creating our account or signing up our account, we're going to create our very quick demonstrations on how to create a sample of collections. And last,
we're going to try sharing yung ginawa nating collections. We will try kung paano nag-work yung collaboration sa loob ng Wakelet. Yeah. So first, we're going to sign up, create, and then we're going to share specific collections. Ayan. So learn more about Wakelet. Ayan. So since very limited lang yung oras natin ngayon again sa mga team replay dyan. So we have a different useful resources. You can follow them. You can follow Wakelet on their Twitter account. Very active sila dyan. Follow us. Ayan, follow nyo po yung mga ambassadors, yung mga educators natin gumagamit ng Twitter para at least you will learn yung mga best practice kung paano nila ginagamit itong platform na to. You can also follow them on their Instagram account. Just type Wakelet on the search bar. You can follow them in their huge Facebook account. Even as Wakelet Philippines, you can follow me. You can follow us para to learn more, to contextualize yung learning experience natin dito sa platform. And of course, do sa mga demos, maybe you have questions, something in your mind. May mga questions kayo, maybe makasagot dyan yung ating mga YouTube videos. Napakadami mga YouTube videos na available online discussing Wakelet, but you can follow or subscribe Wakelet in their official YouTube account. Yung kanilang mga latest updates, yung kanilang mga upcoming webinars ay usually ginagawa yan sa YouTube. And of course, if you have specific questions or you need support, just email them or go to these platforms. Ayan. So now I'm done with my presentations. Let's have now a quick demo. A quick demo on how to use Wakelet. Ayan, sir, naka-present na po ba ako ulit? Hello, sir. Ayan, so I hope nakikita niyo yung ating screen, sir. Sir Bren, Sir R. I'm still on call pa rin po ba? Ayan, so ayan. So we're going to have a quick demonstrations first in creating an account in Wakelet para sa mga wala pang account, para at least ma-review, makapag-review din tayo para for this coming school year, pwede nating maituro sa ating mga colleagues or sa ating mga learners. Okay. Balik ako sa PowerPoint presentations ko. Ayan, so this is Wakelet. So, pwede nyo akong sundan or pwede nyo tignan yung nasa ating. So, just go to wakelet.com in your favorite browser and then you will see this platform. Ayan. So, again, sa mga bagong tune-in lang po, I'm discussing about Wakelet. So, for the first timer na wala pa pong account sa Wakelet, so these are the step-by-step procedure kung paano tayo gagawa ng ating account. So, again, just go to your browser, wakelet.com, type lang po natin dyan, and then you will see this platform or homepage. After that, ayan, so may makikita kayo dyan green button. So sabi dito, your internet organized. Oo nga naman, di ba? Kasi sa internet nga, napakaraming resources pero hindi ganun ka-organized. So, sobrang dami mga online resources na magagamit natin for our distance learning. So, Wakelet is a good tool that would help you to save your biggest inspiration, showcase your finest work, and plan that holidays of a lifetime all on one platform completely 100% free. Okay? Ayan. So, sa mga wala pa pong account, nakikita nyo po sa upper right portion ng ating screen yung sign up button, green sign up button, or yung sign up for free green button sa middle of our screen. Ayan. Click lang po natin either of the two kung wala pa po kayong account. Okay po? Ayan. So, you will be asked, anong account ang gagamitin nyo? It's either your Apple, your Google, your Microsoft account, or your Facebook account. So, para streamline yung processes natin sa ating edtech, since you have now your Office 365 account. So, pwede kayong gamitin nyo yung ating Office 365 account.
or just click this sign up with email address. So after clicking the sign up with email address, you will prompt in this page. Ayan. So just type your full name. Ayan. So sa halimbawa, ang name nyo is, type nyo lang yung full name nyo, mas maganda po. Full name talaga, wag po kayo gumamit ng bogus account. Kaya wag po kayo gumamit ng bogus account kasi later on kapag sa mga certificates, kapag may mga invites, ayan, so naka-register yan sa Wakelet. I-register po natin yung pangalan po natin. And now, if you are asking, sir, paano po yan? Bago akong teacher sa DepEd or bago akong teacher, wala pa akong Office 365. I'm teaching in a private school. So can I use a other Microsoft account or other Google account? Yes. You can have an options to use your Outlook account. So sa mga wala pang Office 365 account, both for teachers and learners, pwede po kayong gumawa o magpagawa ng Outlook account for streamline para yung mga dinidiscuss natin dito sa ating webinars mula pa ng mga nakaraang Sabado is naka-streamline siya. So pwede nyo pagawa ng outlook.com account yung inyong mga learners. And then, think of a password. Ayan, yung madalas nating nakakalimutan yung password. Wag po natin kalimutan yung password natin. And then, put your birth date. Ayan. So, pwede nyo ilagay yung birthday nyo. And then, don't forget to click yung ating terms agreement. So, wala lang tayo magiging problema dyan. So, later on, you can go back to these terms, privacy and rules of DepEd para at least mabasa nyo rin siya creating your account. And then, click nyo lang yung create your account green button. After that, you will prompt in this page. Ayan. So, hey Michael, or kung ano man yung name na nilagay nyo dyan. Just click lang the get started. Papansin nyo yung step-by-step natin, parang very user-friendly siya. Diba? And then, after that, you will prompt to this. So, automatic po yan, meron yung suggested na username. So, if you have your Twitter username, if you have your Instagram or other social media, so pwede nyo i-pattern doon yung username nyo para at least naka-streamline din siya. So hindi madali na siyang mga kabisado. Ayan. So for example, for the demo purpose lang, if you're going to use this for your distance learning, so pwedeng lagay nyo dyan, sir, ma'am, or teacher, para at least, di ba, kitang-kita pa lang sa username pa lang, kitang-kita pa lang na this account is for an educator. Click lang natin yung next, and then you will prompt to this, how would you best describe what you do? Ayan. Educator, for your learners, and then if you have your online business, pwede nyo rin gamitin ito. And for other purposes. So, parang gumagawa nga, kaya sabi nga ni Doc Rose kanina, parang in Microsoft's way, gumagawa kayo ng own website nyo. Same with Wakelet, parang gumagawa din kayo ng own websites nyo. And then if you take as an educator, so you will prompt to this, they will ask you anong age range yung mga tinuturuan nyo. So for example, I'm teaching grade 10, so basically mga 15 to 17 years old sila, so high school. Click next, and then how would you best describe what you do? After clicking that, so makita nyo naka blue box na yung educator, and then click nyo lang yung next. Ayan. So tapos, tatanungin kayo, paano nyo natuklasan? Ayan, kanino ba nanggaling yung idea ng paggamit ng Wakelet nyo? So may mga questions dyan. So it's either referral from a friend or colleagues. It's either referral from a Microsoft ambassador or Wakelet ambassador like us. Yeah, so pili lang kayo ng isa dyan para at least may data rin si Wakelet pagdating dyan sa questions na yan para at least may idea siya how basically Wakelet works in different aspects of life. Ayan. So after that, after clicking done, ayan, you will prompt now into home area. So this is a blank home area. So you will see, pag sinabi nating home area, dito tayo gumagawa ng mga collections natin. Dito natin makikita yung analytics natin. You will also see para siyang social media na may analytics for number of following, yung mga fina-follows mo, and then number of collection, bookmark, and group collections of collaborations. Meron ditong search bar.
You can also explore yung mga best practice, mga best collections. You can get data from your LMS like Google Classroom, like Schoology, or like Microsoft Teams. So pwede mong i-import yung data ng mga students mo para hindi na sila gagawa ng Wakelet account nila. Automatic na siya. And of course, may makikita ka diyang circle na green, circle sa upper part ng screen natin. So once you click that, you will prompt into profile area. So pag sinabi nating profile area, this is for public consumption. So meaning to say, yung mga users natin sa Wakelet, ito yung makikita nila. So all yung mga public collections na ginawa natin for public consumptions, yun lang yung makikita nila dito sa profile area. Hindi nila makikita rito yung mga naka-unlist or yung mga naka-private na mga collections na ginawa. So basically, this is for a public consumption. You can personalize this. Mamaya papakita natin kung paano mag-personalize ng ating branding. So you can add a cover image, you can add a photo for your profile photo, you can change your name, your username, and you can also add, later on, you can also add descriptions and social media account in this profile area. Okay? Ayan. So yun po yung step natin. Tapos na tayo sa first step natin, creating our account in Microsoft or in Wakelet natin. Okay? Ayan. So lalabas na ulit ako sa ating PowerPoint presentations. We will move now to our quick demonstration. So again, nandito tayo sa wakelet.com. Ayan. So if you have now your account, just click this login button. Okay po, if you have now an already account, existing account in Wakelet, you can click this login button. But kung wala pa ulit account, just click this sign up green button either here or itong sa pinaka-center. Okay, so either of the two green buttons will work sa pag-create ng account. Okay? Ayan, so sa mga wala pang account that later on na gustong mag-collaborate sa atin, tandaan nyo itong enter code button na yan. Okay? Ayan. So since I have already an account, so magsa-sign in na ako. Ayan. So for this purpose, I'm going to use my personal account. So, ayan. So gagamitin ko yung aking personal Outlook account. Yung kaninang account na pinakita ko nyo, that's for demo kasi nga mabilis yung pag-change ng process ng creation. May mga updates. So that's why gumagawa ako ng mga accounts for that presentation purposes. So I'm using my personal Office 365 account, yung aking Outlook personal account, and then just click yung login green button. Yeah, so sana nakakasunod po kayo mga ma'am and sir. Okay, so once you log in, you will from to this area. Ang tawag po natin dito ay home area. Ayan. So again, sa home area natin, dito natin makikita yung mga public, private, or yung mga unlisted nating mga collections. So ano ba yung pagkakaiba ng tatlo na yan? So you will see in my account, ayan, sa aking account, kapag nakita nyo po yung parang glove na yan, so meaning to say that collection is naka-public. Pag nakita nyo naman itong naka-lock na yan, meaning to say this collection is in private mode. Pero kapag nakita nyo ganitong collections sa inyong home area, hanap tayo ng isang sample. Ayan. Pag nakita nyo naman this one na may parang mata and then may slash, meaning to say that's unlisted. Unlisted meaning to say kung sino lang yung may link, yun lang yung may access. Okay? Ayan. So you can easily search collections from these search collections from your home. Kung napakadami na yan, so you can sort it out by created. So meaning to say yung pinaka-latest mapupunta sa pinaka-taas. And then updated naman, mapupunta siya sa taas. And then yung from, if you think naman mas madali para sa inyo, is from based on the title of your based on the title of your collections, you can take this A to Z. Ayan. Or
just type the keywords and dito search collections para mahanap nyo na yung mga collections na ginawa nyo. Okay po? Okay, dito naman sa left rail, ayan, yung mga circle dyan sa left rail, ang tawag naman po dyan ay spaces. Ayan, so spaces po siya. So sa spaces naman, so basically dito, since meron mamaya i-discuss natin siya, balikan natin yung spaces na yan. Okay, so meron din tayong notification bell dito. So yung notification bell, so parang social media lang din. So this will give you a prompt kung ano may yung mga latest na nagaganap dito sa iyong Wakelet world. So kapag may nag-follow sa iyo, or may mga nag-like, may mga nag-heart, mga nag-react doon sa mga collections na ginagawa mo. So dito mo siya makikita. Nag-contribute dun sa collections mo, dyan mo siya makikita. So, maganda siya kasi it will notify us. And then dito naman sa may 3 dots button na sa upper right, pag click mo naman dyan, makikita mo yung iyong public profile. For public consumption, you can also search your spaces. And then yung account setting natin, and then yung switch account if you have multiple accounts, and then the sign up. Okay po? Okay, so this is basically our home area. Again, sa home area, dito tayo gumagawa collections at dito naka-house yung ating mga collections like public, private, and unlisted. Okay? Now, pag click natin itong circle na ito, pag click natin yung circle na yan doon sa upper right portion of our screen, so you will prompt naman dito sa tinatawag nating profile area. So this is for public consumption. Ito yung nakikita ng mga user ng Wakelet. So you can add kanina nakita nyo, gray siya, di ba? So para malagyan siya ng laman like this one, just click this edit button. And then you can add photo for your cover image. You can upload a photo. You can get a photo from a library which is unflash. You can repositions or you can remove anytime yung inyong cover photo para mas personalize siya. You can also add a profile image. Ayan, same procedure lang. Ayan. So parang gumagawa lang kayo, parang nag-update lang din kayo ng mga social media account nyo like sa Twitter, sa Facebook. Ayan, parang same process lang siya. You can edit anytime your name. And you can also edit anytime your username. And of course, para mas personalize siya, makilala kayo ng mga users ng Wakelet kung para saan ba tong account na to. So pwede kayo maglagay ng small, short descriptions about you. Yeah, you can edit din naman yan anytime. And of course, it is yung sabi ko kanina sa inyo na you can add 4 links. Ayan, 4 links ng inyong social media. Ayan. Click nyo lang tong plus button. So hanggang 4 na social media like Facebook, like Twitter, like Link, like all this Instagram, if you have Snapchats, etc. So pwede yung ma-i-jam or you have specific website, pwede mo siya diyang ma-link. Okay? So another thing, ayan. So kung sa home, halo-halo yung mga collections. Dito sa ating profile area, you will see organized kasi nga ang mantra talaga ni Wakelet is to organize and to curate yung mga online resources natin. So you will see, meron siyang mga sections na tinatawag. Halimbawa, ano yung mga depth and resources ko, yung mga collections ko for my subject, ano yung mga school activities na collections ko. Yeah, so like this one, community pantry, outreach programs, kung meron ka mga ginawang modules, samples, ayan, for assessment, ayan. So yan. So this is for public consumption. So makikita nyo yan once you follow me. You can follow me on my Wakelet account para makita nyo kung paano ko siya ginagawa. Best practices ko ng paggamit ng Wakelet. Ayan, so paano gumawa niyan? Just click this. You can edit. Again, click this edit profile. And then you can add a sections. And once you add the sections, ayan, automatic lahat ng mga collections na hindi pa nakalagay dyan sa mga resources na yan, they will go to what we call the uncategorized.
Let's see, yan. May mga uncategorized yan. And if you want to move that, you can move here. Yan, pero pumili lang kayo dyan ng sections and then automatic po siya na mamumove na doon sa mga sections, desired sections na gusto nyong puntahan ng ating mga resources. Para mas organized, di ba? Parang website talaga ang dating niya. Ayan. So yun. So much for that. Balik tayo ngayon sa ating... Ayan. So pwede nyo i-share ngayon to. Again, pwede nyo rin pala siyang i-share. Just click the share button, either the QR code, you can directly share this in your social media account, or just get a copy of this link para madaling mapuntahan ng mga learners or mga colleagues mo yung mga collections na ginawa. So yung buong account mo, ay may share yan, yung mga public collections is may chance na silang ma-view ito. Okay? So hopefully nasusundan nyo. Now, let's move now to the creations of our account. Ayan. So, let's now create our account. Okay, so pag-create natin ng account, so hopefully ready na po kayo mga ma'am and sir. Ayan, to click lang natin itong create a new collections. Ayan, click lang natin siya. Ayan. So, once we click yung creations of the link, creations of our collections, they will ask you anong layout yung gusto mong gamitin sa ating Wakelet. So we have 4 different layouts. We have the media blue. Pag sinabi nating media blue, isa-isa yan. Isa-isang content makikita mo. Pag sinabi naman nating compact, so almost same siya, pero uniform siya, meaning to say, yung space na makukuha niya doon sa iyong collection almost same. You will see naman dito sa ating screen, itsura niya. Pag grid view, ayan, so nag-create siya ng 2 columns. So maganda siya in a way, if you are comparing a specific content, so maganda siya. So basically, gumagawa lang kayo ng 2 columns. And last is the mood board. Yan, it displays based on the space na nakukuha ng isang collection, ng isang what we call this content. Ayan. So iba-iba yung mga sizes niyan. This is good for reflection making. If you are getting an exit assessment, pwede rin yan. If you are getting a specific photo, maganda rin siya. So magandang gamitin itong mood board for collaboration. But for presentation purpose, I'll be using the media view. Okay, just use this layout. Ayan. Okay. So papasin nyo, automatic save po siya. Wala siyang save button. Automatic save po lahat ng ginagawa natin dito. For example, nawala ng internet, nawala ng power, nagkaroon ng power interruption, automatic save po yan. Ayan. Okay, so next. Ayan. So let's start creating our collection. So paano ba tayo gagawa ng collection? Of course, let's start with the title. Ayan. So since we're talking about Wakelet. Yeah, so gagawa tayo ng sample Wakelet collection. Yeah, so the title of our collection is Wakelet Collections, diba? So that's the title. Now you have an options to create to have a descriptions for your collections. So sample collection demo. Ayan. So, sample demo lang siya. Yung gagawin kong description. But, wala namang option kung gaano kadaming character yung magagawa mo dito. Pero hindi siya kumatanggap ng mga special characters. So, usually, mga text lang ang tinatanggap niya. Mga letters lang. Hindi siya tumatanggap ng mga special characters. Ayan. And then, if you have title, you have now your descriptions, you have now options to add a cover image. Click lang natin siya. You can upload an image from your device. Yeah, directly, pwede kayo makakuha ng mga photos dyan. Or pwede kang mag-upload ng GIF, ng GIF. Ayan, pasensya po sa aso namin. Ayan. Or, ayan, you can choose a photo from library. Yan, click lang natin yung choose photo from a library.
So Wakelet partnered Unflash. Unflash is basically an online applications wherein you can find yung mga high resolution photos na pwede nyo magamit sa collections nyo. So wala tayong magiging problema in terms of copyright issues kasi libre siyang pinapagamit ng mga photographers. Ayan. So let's see kung may Wakelet dito. Ayan, kuha na lang tayo ng sample waves. This one, I like this one. So for example, nakakuha na kayo, but to personalize it, actually, pwede kayong maglagay ng mga photos talaga dyan. Ayan. So you have an options to have a full cover or half cover lang. Okay? Now, if you are okay na dyan sa inyong cover, sa inyong title, sa inyong description, pwede na tayo ngayong mag-add ng ating content. Ayan. So ano yung mga content na pwede nating mailagay? So sabi natin, Wakelet is good for having our online resources. So basically, kuha lang tayo ng mga online contents. Ayan. Kuha tayo ng mga sample online content basta may link. Ayan. So basta may link siya. Ayan. So for example, this is sample blog about Wakelet. So, ang gagawin natin, sabi dito, online tools for teaching and learning. Wakelet nga, maganda siya. So, kanyo lang yung link, get the link, one, di ba? Go back to your Wakelet and then paste. So, dalawang click lang, di ba? So, just to click, get the link, copy the link, and link. So, ganun kabilis yung pag-add ng content dito sa loob ng Wakelet. Okay? Ayan. Sample pa. Hanap pa tayo, halimbawa pa ng Wakelet content about Wakelet. Search tayo dito. Ayan, kuha tayo dito ng another. Ayan, halimbawa ito. Ayan, kunin natin siya, maganda siyang readings, di ba? So, just get the link, copy the link. Copy the link, go back to your content, go back to your collection, and then paste the collection. So, ganun lang kabilis mga mom and sir. Ayan. Ganun lang kabilis mga mom and sir ang pag-create ng pag-add ng content coming from an online resource. Ayan. Next, if you want to add a content again, just click this plus button. Ayan. Next thing is we can add text. Ayan. So here, mapapansin nyo, walang nakalagay dyan na instructions on how many characters or letters or numbers yung pwede mong mailagay dyan. That's basically unlimited. That's why you can create your blogs, you can create your own content, you can your messages, pwede ka maglagay dyan ng mga messages, pwede kang maglagay dyan ng mga text, pwede kang maglagay dyan ng mga comments, ng reflections, etc. So, walang limit. Walang limit kung gaano kadaming content, text content yung pwede mong mailagay dito. And ang maganda rito, basic lang din yung editing features niya. You can bold the message, you can italize the text, or you can underline specific comments. And of course, you can also have this heading 1 or heading 2. Okay, either of the two. Yeah, meron din tayong options for bulleted, and then pwede mong i-center, justified left or justified right. And this one, we can also use the hyperlinking of our online resources. So mamaya gagawin natin yan. So yun. So pwede kang maglagay dyan or get the content. Halimbawa, get a sample content. Halimbawa ito. Let's copy the content. And then go back to the we can also copy and paste a specific text from online. Ayan, diba? So it's either mag-type ka dyan or just copy the text from your file. Ayan. So yun po. Now, pakita natin kung paano ginagamit yung hyperlinking. This one.
So, mag-type muna tayo ng title. What is Wakelet? Ayan. So, what is Wakelet? Highlight lang natin siya. Click natin tong link button. And then, lagay natin yung link address. Ayan. Kunin natin tong link na to. And then, paste natin siya. Anong nakita nyo yung difference niya ngayon? So, nakita nyo na nakalink na yung link address na yon. Ayan. Anong nakita nyo yung color? Nag-change siya into green. Meaning to say, yung website na ito ay nakalink na dun sa text natin na what is Wakelet. Okay, click that. So, papansin nyo, balikan natin. Kanina, naka-open siya as an online collections. Pagdating dito, nakalink na lang siya. Once you click that, it will open another browser. So, yun po yung difference ng dalawa. Para may element of surprise kayo. Ayan, so pwede nyong, para hindi lahat naka-open doon sa collections nyo. So, pwede maglagay na lang, i-hyperlink nyo na lang yung mga online contents na. Okay? Now, so aside from the contents, ano pa yung mga pwede natin ilagay? Click again natin siya. We can add image. Click lang natin itong image button. And we can get image from, we can upload an image from our device. So for example, itong focus question, click ko lang siya. Ayan. Of course, yung uploading niyan is depende sa bilis ng internet natin. So usually, mga 28 to 30 MB, kayang-kaya yan if you are using your mobile phone. Ayan. So yan, nakapag-upload na tayo ng photo. Ano pa yung pwede natin gawin? You can also add yung GIF natin, yung ating GIF natin. Ayan. So pwede kayong maghanap dyan. Let's see nga kung meron bang Wakelet na GIF. Ayan. So, pwede kayong maghanap dyan ng mga sample. Ayan. May mga sample dyan. Diba? Very millennial na yung atake natin. Napasok ba? Ulit natin. Wakelet. So, this one. Ayan. So, parang humihina yata ang aking internet. Let's refresh ko lang ng konti. Ayan. So, nandun na yung dalawang GIF na nilagay natin. Okay. So, mamaya titignan natin yung itsura niya. So, what else? So, we can also get a photo from library. Again, naka-partner si Wakelet dito sa Unflash. So, we can get, for example, look for education. But of course, limited lang yung mga photos na pwede natin makuha nito. Yung available photos na available sa Unflash site. Okay? So, pwede nyo rin kayong, ito sa mga photos natin, pwede nyo siyang i-edit. Ayan, pwede kayong maglagay ng caption. Pwede kayong maglagay ng caption, love to learn. And of course, pwede rin kayong mag-add pa ng another descriptions doon sa photo na yan. Ayan, diba? So for example, this is a question, focus question. Pwede yung halimbawa dyan, lagay mo focus question number 1, halimbawa. And then pwede mo, dito ka na maglagay ng instructions. Instructions. For example, 1, 2, 3. Okay? Ayan. So yun. So what else? So okay na tayo dito sa image. You can also add bookmarks. Bookmarks meaning to say, ito yung mga sample na mga binookmark mo sa iyong device. Ayan. Yung mga sample bookmarks na available sa aking Wakelet collection. And what else? You can also upload an PDF file.
Ayan, automatic yan. Pwede kang mag-upload ng mga PDF file from your device. So, for example na lang, walang ako ng sample na pwedeng may pakita. Ito na lang, sa virtual insert. Ayan, so you can also edit. Ayan, pwede kang magbigay dito ng instruction, you can add descriptions, and you can also add image from here. Pwede nyo palitan yung image ng PDF file na sa tingin nyo mas makakatulong. It's either repositions or GIF, etc. Ayan. So as to how many numbers, kung ilan ba yung pwede natin malagay na PDF file, that's unlimited. Or pag ayaw nyo, just click this delete button. Okay? Okay, so what else? Pwede rin kayong maglagay, after this, ano pa yung mga contents na pwede nating mailagay. So you can get a contents from Twitter. So sa mga first timer at hindi pa ito nagagawa, click nyo lang itong tweets and then you have to sign in first your Twitter accounts. Ayan. Type nyo lang yung Twitter account nyo and then type the password. Walang problema yan kasi nga compliant naman si Wakelet pagdating sa data privacy. And then after that, Yola. So pwede na kayo maghanap ng mga amazing content from Twitter. Halimbawa, hanap tayo ng content from Wakelet Philippines. Ayan, so Wakelet Philippines. Diba? So halimbawa, yung tweet ni Ma'am Galoy. Ayan. Pag nakakuha ka na ng content, halimbawa, click mo lang yung plus sign na yan. And then kapag na-checkan mo na yung green na yan, you can also add another more. Ayan. Sample tweets. Ayan. Something like that. So, and then click add. And then automatic na yon yung mga sinelect nating mga tweets from Twitter ay automatic na siyang maku-create sa loob ng ating collections. Di ba ang cute? Ang galing. Kasi nga ang dami magagandang contents na available sa Twitter. Ayan. So if you think na hindi mo siya kailangan, just delete button and then mawawala. Okay, so shout out nga pala sa mga sa 10 bagong sa 10 Wakelet ambassadors sa Ayan, 10 po sila from 29 and 28, 29 and 30th wave. Ayan, and of course sa mga bagong Wakelet schools sa Pilipinas. So we have the 7th and 8th and 9th waves na. So yan. Okay, so ano pa yung mga pwede nating i-add? So aside from that, we can also add a video. We can upload video using Flipgrid. Of course, sa mga bago pang users, you have first your Flipgrid account muna and then so that you can record a video. So at this time, ito turn off ko yung aking camera. Yan, turn off ko yung camera para makapag-record ako. Let's try. Sana kayanin ng ating internet connections. Click natin tong video. Ayan. So, another partnership of Microsoft and Wakelet is yung Flipgrid video. As we all know, na-acquire na ni Microsoft si Flipgrid. So, for better learning experience, so we can record. Ayos ko lang yung aking itsura. For a better learning experience, pwede tayong mag-record ng video dito. And you have a maximum of 10 minutes. You have a maximum of 10 minutes sa pag-create ng inyong video. Okay, so lahat ng mga nare-record na video natin dito, magkakaroon kayo ng copy niyan sa inyong Flipgrid short account. Ayan, so same with Flipgrid. If you are familiar with Flipgrid, I think na-discuss natin ito sa inyo before. So click nyo lang itong effects. You can add effects. You can add filter, kung vintage, kung cinematic, ayan, dramatic, ayan, parang ang ganda nito. Or super, or lift, ayan. So for example, this one, for the demo purpose na lang, so gamitin natin itong vintage style. Ayan. So may filter na tayo, you can add text.
Hello, Digifeel. Technician. Pwede kayo maglagay ng content. Parang naging ano siya, parang naging Pinoy Henyo ang style niya. Pwede mo siyang reposition or pwede naman dito or anywhere. Pwede nilang natin siya dyan. Parang naging Pinoy Henyo ang dating niya. Ayan. So what else? Ano pa yung pwede natin gawin? So we can also add board. Ayan. So sa mga, kung meron kayong i-discuss na something, pwede kayong maglagay dyan ng board. Ayan. So pwede naman wala kayo sa eksena or pwede bumalik kayo sa eksena. Okay. Ano pa yung mga effects? You can also add GIF. You can also add stickers. Ayan. So pwede kayong maglagay ng mga stickers dyan. Para mag-exciting kapag meron kayong mga exit assessment na your students needs to create a video. Ayan. So para mas exciting para sa mga bagets natin, yung pagsasubmit nila ng mga online videos nila. Ayan. Lakihan natin yung ating eyeglass. Ayan. So ano pa yung mga effects? You can also have frames. Ayan. So very bagets talaga to, di ba? Matutuwa talaga dito yung mga learners natin. Kasi very millennial yung atake ng Flipgrid na to. Ayan. So, what else? Ano pa? Aside from the frames, you can also add, itong pinakabago ngayon, yung ating Wakelet background. Ayan. So, you can search a background from here. Ayan, di ba? So, may green screen. Ba't ba yan na itsura ng background natin? Hindi bagay sa ating, yan tayo magandang background. Ayan, parang wave ang dating niya. Cute. Ayan, di ba? So, parang may green screen na ang dating niya. Okay, so what else? Yan, pwede kang mag-move left. Yan, pwede mong lakihan yung sarili mo or pwede mong balik sa dati. Ayan, move right, move left. Yan, you can also add, ano pa yung pwede mong gawin? You can also upload, you can upload a video clip here. Kung ayaw naman makita yung itsura mo, you can just click this para audio lang yung makikita. You can also mirror. You can mute yourselves para mas naririnig yung audio clip na ina-upload mo. Or you can use this if you are having a step-by-step instructions and you need to present an instructions or PowerPoint presentation, so pwede kayo mag-record ng screen. Ayan. So yun yung mga ilan sa mga effects and options na pwede nating magawa. And if you are ready na doon sa video mo, click mo lang ito. Again, you have a maximum of 10 minutes. Click this button. 3, 2, 1. Hello, Digifeel Technician. So welcome to our Flipgrid integrations in our Wakelet collection. So I hope you enjoy these sessions. So see you soon. If you are done, just click this next. Hello, Digifeel Technician. So welcome to our Flipgrid integrations in our Wakelet collection. So I hope you enjoy these sessions. So see you soon. Hello, Digifeel Technician. So welcome to our Flipgrid integrations in our Wakelet collection. So I hope you enjoy these sessions. So see you soon. Okay, kapag okay na, click mo lang yung next. Ayan, so and then kailangan mo ngayon ng what we call this ng thumbnail photo. So pwede kang mag-take ng selfie. Ayan, kuha tayo ng maayos na photo para makita. Of course, lagyan na natin ng effects later on. Pwede tayo maglagay ng frame. Halimbawa. And then maglagay tayo ng sticker, balik natin yung ating eyeglass. Favorite natin yan eh. Maglagay tayo ng text. Ayan. And then, picture 1, 2, 3.
Ayan. So, ayusin lang natin to. Ayan. Kapag okay na yung photo mo, just click confirm. And then, that's it. Ayan. Pwede ka na maglagay ng title dyan or description and then click confirm. And then, automatic na po siyang mag-upload doon sa ating ginawang collections. Ayun, so automatic save na po siya dun sa ating collections. Let's wait for a while habang ina-upload siya. Ayan, nandiyan na siya. So, balik lang ako. Open ko lang ulit yung camera ko. Ayan, so okay na. So nakasave na yung ating 12 seconds video. Ayan. So yun, so pwede kayong best practice niya. So if you have specific instructions, if you are creating an online content na hindi naman kailangan ilagay sa social media, so you can use the Flipgrid short video features in Wakelet. Okay, another. Aside from video, you can also add a YouTube video. Yeah, so meron siyang sariling search bar na nasa loob, naka-in-house. Ayan. So for example, sir was still talking about Wakelet. Ayan. Hanap tayo ng content about Wakelet. Ayan. So I have here, ito yung sessions natin sa DepEd ETU. Click that. Ayan. So nandun na siya. And just to click. Isa pa, try pa natin isa. Ayan. So, makikita nyo yung napakadaming mga magagandang available content sa YouTube about Wakelet. Kaya sa mga hindi nakakasunod, masyadong mabing presentations natin, don't worry. Ayan. Okay? So, kuha pa tayo ng isang sample. Community. Ayan. So, madami po kayo makikita dyan ng mga na magagandang content available about Wakelet. Yeah. So like this one, it takes a village, the importance of building learning community. So I was invited as one of the community leaders in the Philippines. Yeah. Give some of our best practice in establishing a community. So pwede nyo pong balikan itong video na yan. Okay, so aside from YouTube video, if you are thinking, sir, paano po kaya ako mag-upload kami ng mga Word file, ng mga Excel file, or ng mga PowerPoint presentations, paano yon? So of course, mapapansin nyo walang options para dyan. But you can upload those files, yung Word, PowerPoint, and Excel. Upload nyo muna siya sa OneDrive. And OneDrive, i-share nyo lang yung link. Ayan. Sa mga first-timer, syempre, kailangan mo nang i-sign up. I-sign up nyo muna yung OneDrive account nyo, like this one, para ma-link siya doon sa inyong ginagamit na Wakelet account. So mapapansin nyo, naka-streamline talaga siya. So sample, kuha lang ako ng sample na file. It's either a Excel, a Word, PowerPoint, even OneNote. Ayan. So sample na lang itong PowerPoint natin sa dito. Ayan. So, it will link. So, nandun pa rin siya nakasave sa inyong OneDrive. Nilink lang natin siya dito sa loob ng ating Wakelet. Okay? Ayan. So, ganun po. If you're asking paano mag-upload ng mga Word, PowerPoint, and Excel file. And then, of course, isang bago dito yung Adobe Spark. Ayan, Adobe Spark. Maybe if you are asking, sir, yung explanation kanina ni Dr. Rose. Ayan. Diba, Sway? Ayan. Pakita din natin very quick. I have my Sway account. Pakita ko sa inyo kung paano mag-share. So, for example, is this my share? Sign out ko muna siya. Open ko ulit yung Sway.
Yung aking personal account. Ay, ayaw niya. Hindi niya ma-access. Okay, try na lang natin ito. Try natin siya. Ayan. So, sample itong mga halimbawa lang. So, for example, this way, share natin siya. Just get the link. Just the view link. Just get the view link, and then go back to your sway, and then just paste this. And then automatic na, nandun na yung ating sway, ginawang sway collections. Okay, so ganun lang po kabila. Just get the link from this site, from your sway. Pwede mo na siyang mailagay sa iyong ginagawang collections. So maganda siya for integrations talaga. Okay, so meron pa ba tayong hindi na-discuss? Ayan, so yung Adobe Spark, this is just like a sway, Microsoft sway. Okay, so if okay na, halimbawa ito na yung gawa mo. Ayan. Siyempre nakita nyo parang sir, yan na ba yung maganda? Of course, hindi pa. Hindi pa tayo natatapos dyan. Ngayon, click natin itong button na to, yung ating setting button. Pwede na kayo maglagay ng background image. Click nyo lang siya. Either you get a photo from your device or choose from a library. So, very quick lang. Halimbawa this one. Ito na lang. Maganda to. Partner siya ng Unflash. So, may mga magagandang mga photos dyan. Yeah, mga high resolution photos niya. Okay? So again, click this setting button and then you can change or get a background. Ito yung sabi ko kanina that these collections can be shared. Hindi na siya basta pwedeng ma-shared. Pwede rin siyang magamit as a template or pwede siyang ma-edit ng iba once you give them a permission to copy. But don't worry kasi nandun pa rin naman your name as an original author. Okay? So, yeah. So, enable ko lang siya. And then that's it. Di ba? Ang ganda niya na. Kapag okay na, again, this is a private. Nakapag-private siya, meaning to say, ako lang yung makakita. Unlisted, kung sino yung may link nito, yun lang yung makakita. And for public, it is a for public consumption. So, ang gagawin natin, private lang muna natin siya. Then, click done. So, papansin nyo, ito na yung ginawa natin. Ano na yung itsura niya? Yan. Diba? Standing collection na siya. Oh. Yan na yung mga gem, yung photo, PDF files, yung mga tweets. And then, yung ating video, pwede mo nang panoorin yung video na yan. Ayan. Pag-click mo pala yung done. Mapapanood na natin siya. Ang ganda. Saan yung video natin? Aha, where's the video? Ayan. So, ito yung video kanina. Hello, Digifil Tech Nation. So, welcome to our... Ayan. So, ito yung natin sa YouTube. Ating PowerPoint presentation at yung ating Sway presentation. So, yan. So, napansin nyo, I want to add more. I want to edit. Gusto kong pagbalik, ayusin yung pagkakasunod-sunod ng mga content. Just click this edit button. Ayan. And then, you can now rearrange. You can now rearrange this one. So, halimbawa, this content, gusto mo nasa pinaka last part siya. Click this move to bottom. Or this one naman, nasa ilalim din siya, move bottom. Something like that. This one, gusto mo sa pinakataas. Or it's just simply a drag and drop content. Diba? Drag and drop and content lang siya. Yun. So, nabago na siya. Diba? So, yun. So, very easy lang yung pag-create natin ng ating collection. Now, if you think that your collections is kailangan ma-share mo siya. So, kailangan mo siyang i-change into unlisted or public. So, halimbawa, public, ginawa natin siyang public. So, meaning to say, pag ginawa mo siyang public, automatic po siya, malalagay na yan dito sa inyong profile area. Nandun yan sa part ng mga uncategorized. Ayan, nandito siya sa dulo.
Ayan, makikita mo siya dyan sa uncategorized. Yan. Okay? Balik tayo sa home. Okay, so pupunta yan sa uncategorized. Ngayon, papaano ngayon siya may share sa iba? Just click this share button, yung arrow towards right. Ayan. So, pwede mo na siyang may share using this code, QR code. Ayan. Just copy the code and then send it to your friends or sa screen ng mga bata. You can automatic share this in your Google Classroom, in your Microsoft Teams as your LMS or Teams development, or for your social media account like Twitter, like for the announcement, for the reminds, or Reddit, or in the PowerPoint, in a Facebook. And you can also get this link and then share this in your social media account. Or you can export this as a PDF file. So transfer niya lang yan in a PDF form so that you can paste na, pwede mo siyang may print rather. Or you can embed this collection into your specific LMS or specific website. Yan. Anong itsura? Anong layout? Ayan. So you have 3 choices. Ayan. So pwede kayong mamili ng itsura ng or layout ng inyong collections pag in-embed siya sa loob ng inyong website. And then copy this embed code and then paste this to your website. Okay? Ayan. So ganun lang po siya kabilis. Hindi siya ganun kahirap gawin. Okay, so yun. So yun po yung pag-create ng ating collections. Now, moving towards our third steps, paano naman tayo makakakuha ng mga collaborators? Paano makakapasok dito sa ginawa nating collections yung mga learners o yung mga colleagues natin? Okay. So ang ibibigay po natin ay itong invite link. Yan. Click po natin yung button na yan. And then, you can copy this link and then bigay nyo siya sa mga students nyo or sa mga colleagues nyo and then makakapasok na sila dun sa collections na ginawa natin. Or just give this copy this code and then give it sa mga student natin. So kahit wala silang account, hindi sila nakasign in sa account nila, makakapasok pa rin sila. Or just scan this QR code. Okay, sample. Papasok ako doon sa collections na ginawa ko. I'm going to copy this code. And then, private window tayo. Naka-private window ako. So, hindi ako magla-login. I'm just enter the code nung ginawa natin. So, kahit walang account, makakapasok pa rin tayo. Just type the code or copy-paste the code and then join code. Ayan. So after that, hihingan kayo ng pangalan. So who are you? I'm Sir Mike. And then click add. Ayan. Automatic na magiging part na ako ng collections na yun. Click edit. Ayan. So pwede na ako ngayon maglagay ng content dun sa ginawa ni teacher. Ni co-teacher. Ayan. Ito yung link kanina, di ba? So dahil pwede na akong maglagay ng contents. It's either here, pwede akong maglagay ng comments dito. Yan. Or pwede kong sagutin itong paano ka makakatulong. Pwede ko siyang sagutin by clicking this and then add text. Diba? Pwede na sumagot dyan yung estudyante natin. Diba? For your exit assessment. Or kung gagamitin mo siya as a collaboration space, yan. Pwede ka rin naman maglagay ng image. Like this one, hanap tayo ng magandang image. This one, halimbawa lang. Ayan. So nakapag-add na ako ng content. Ayan. And then click done. So imagine hindi ako nag-created siya by Sir Mike. Pero nakapag-add ako ng content ko, added by you. Nakapag-add ako ng content ko without signing in dun sa aking account. Okay? Ayan. So, close ko na siya. Let's see dito sa ating collection. Refresh natin.
Ayun. So, ito na yung content na nilagay ni Sir Mike. Okay, so mapapansin, madali lang siya for collaborations. Okay? Ayan. So, yun po yung basics about about Wakelet. Ayan. So, let's go back to our home. Ayan. Do you still have time pa ba, sir? Hello, Sir Art, Sir Bren. I still have time pa ba? Okay. So, now, so very quick lang. So, another key features of Wakelet is what we call the space. Ayan. So itong nakita nyo mga circle dito, this is what we call spaces. Ayan. So ano ba yung spaces na yan? So basically, kapag sobrang dami na ng content na yan, minsan magkakasama na dyan yung mga personal collections, yung mga teaching and learning mo, yung professional development mo, di ba? Kapag sobrang dami na yan, so parang minsan nadidefect na yung purpose ng organizations and creations of your contents. So para hindi ka na gumawa ng ibang accounts mo sa Wakelet. So Wakelet provided us a space para yung mga different purposes ng paggamit natin ng space ay nasasagot niya. For example, this one. So for example, yung mga webinars na kinakandak natin, yung spaces natin for the ambassadors, or kaya naman for teaching and learning, for example, for this one, integrative assessment. Ayan, so yung mga outputs ng mga estudyante ko is nandito na siya naka-house. So hindi na siya nakasama doon sa aking personal or sa homepage ko. So sa pag gumagawa kayo ng space, meron kayong sariling homepage for that space at meron kayong sariling, what we call this, meron kayong sariling profile space para doon sa specific space na ginawa nyo. Ayan, so paano ba gumawa ng space? So click nyo lang tong plus button and then click nyo lang tong profile pic, add profile pic, add the name of your space, and then just click create. Okay, so ganun lang po kasimple yung pag-create, and then automatic yan, mag-create siya ng another space. So for example, ayan, so kagaya nga nitong example natin, itong integrative assessment namin. Ayan, so for example, this one, so lahat ng mga outputs ng mga bata is nandito na. So they are members of this space. Even yung mga co-teachers natin, pwede natin siya i-add para isang hub na lang, doon na nagsasubmit yung mga outputs ng mga bata. And then yung mga teachers for that specific section or sections is nasa isang hub na lang sila. So mache-checkan na rin ng mga teachers yung mga outputs ng mga bata. So you may set them, yung mga teachers natin, you can set them as a contributor or administrator. So usually kapag teacher, at ginagawa na rin natin silang administrator. And then yung mga student natin, by default, mga contributor sila. Okay, po, so ano yung difference nun? Kapag ikaw ay ang admin, so you have a power to edit, to delete yung mga, or to add a content from the submitted outputs or submitted collections ng mga students niyo. But the owner, siya lang yung may capacity o may pa-delete or yung some of the options doon sa ating collections or sa ating space. Ayan. So para makapag-invite kayo ng members, just click this green button and then same lang kanina doon sa collaboration. Copy the link or get the copy code. Okay? And so sabi natin, it has a separate home area. Ayan. So meron siyang sariling home area. Balik tayo, parang ang bagal niya. Kuha tayo ng isang sample. Let's see this one. Hindi to. Go back. Tayo ng isang space.
So para mas organize yung mga ginagawa natin. So for example, itong Wakelet Philippines webinar series, say ito yung kanyang profile area. So may sarili siyang profile area na labas dun sa pinaka main profile. Ayan. So yung mga session resources, for example, yung mga outputs submitted. So mas organized siya. Ayan. And then pagbalik mo dun sa pinaka home area mo, ayan, babalik ka na sa pinaka home profile mo. Home area, main home area, or the main profile area. Okay? Ayan. So another options is either here, or pwede nyo ma-access yung inyong spaces using this 3 dots button, yung view spaces. Ayan. So saan natin siya pwedeng magamit? So pwede natin siya magamit to house yung ating mga specific activities, specific group for our professional learning community, or pwede nyo rin siyang ma-have like this one. I use spaces to have yung aking LMS para sa aking advisory class. Ayan, para naka-hub yung mga students ko. Ayan, hindi ko na ipakita for data privacy. Naka-private lang yan eh. Para yung kanilang mga cards, yung kanilang mga certificates, sa kanila, dyan ko na siya sinisend. Parang another option instead of sending them sa email, and aside from sending them sa mga social media. So yung kanilang mga report cards, yung kanilang mga digital certificates and other information, naka-house siya doon. So safe siya kasi hindi siya naka-publish. Pwede kasi hindi i-publish ang spaces, so hindi siya makikita for public consumption. Or kaya naman, for specific sections na hawak nyo para yung mga outputs nila, dito na nila sinasubmit. Ayan. Okay. So yun. So, I think that's all. Again, if you sa explore area, dito tayo makakuha ng mga sample if you're thinking of best practice. Paano ba natin siya magagamit? Ayan, pakitaan ko kayo ng isang best practice. If you are creating your modules, ayan, let me share you some example ng module. Ayan, for example, ito pamana ng kabias ng Egyptian. So, this is sample of a module na ginawa sa PowerPoint presentation. So, transfer ko lang siya from PowerPoint, nilipat ko lang siya sa Wakelet. So, nandiyan yung learning competencies. Siyempre, nandiyan ang pretest. Nandiyan ang mga learning activities. Nandiyan ang video. Since mahaba-haba yung video lessons natin, hindi kaya ng 10 minutes. So, what I did na lang, in-upload ko siya on OneDrive and then shinare ko dito. So, may access pa rin yung bata doon sa video lesson nila. But kung 10 minutes lang naman yung inyong video lessons, you can upload that video lessons to Flipgrid and then para automatic mapapanood na ng mga bata. And then yung mga learning activities nila, post-test, yung specific modules nila na naka-PDF file, yung mga answer, yung mga digitized worksheets nila, and then nilagay ko na rin dito yung PowerPoint presentation. So meaning to say, halimbawa, pwede ko tong i-share sa aking mga co-teacher para pwede lang magamit ng PowerPoint presentations para sa kanilang synchronous online teaching. Ayan. So isang buhat na yan, nandiyan na lahat about this module. So you can share this na doon sa mga estudyante natin. Or if you have naman specific modules, for example, you have your modules. Halimbawa, quarter 1. Let's look for the quarter 1. Ayan, para dun sa aking mga estudyante. So yung lahat ng modules nila, yung 18 modules nila, ayan, nandito na siya, naka-PDF files na siya. So isang sendan na lang yan sa mga bata. Diba? So hindi presentation siya in a way kasi inaalis natin siya. Meron kayong mga options aside from using the drive, the OneDrive, or using the website. You can create your own website using this platform. But of course, compliance dapat tayo doon sa privacy, or compliant tayo doon sa copyright ng mga modules na ito. So you can use naman, pwede mo siyang gawing, kung naka-publish siya, so pwede mo siyang gawing
pwede mong gawing unlisted para kung sino lang yung may mga link na yan, yun access dun sa mga modules na yun. Alam nyo naman, sa usaping modules, di ba? Ang dami ko ng modules, isa pinagkakakitaan pa yung mga modules, something like that. Of course, we have to protect pa rin yung data privacy, yung copyright, and of course, yung content natin at ng mga colleagues and mga learners natin. Ayun, so to learn more about Wakelet, ayan, so be one of us, ayan. So pwede kayong maging part ng Wakelet community. Ayan, so go to Wakelet community para kung sa mga hindi pa official member ng Wakelet community, just go to community.wakelet.com, click this join the community, and then answer the following lang po. But make sure na meron na po kayong Wakelet account bago kayo mag-sign dito. Okay po? Ayan, so if you want to be part of the Wakelet training, ayan, so for continuous professional learning development, ayan, so pwede kayong pumunta sa training.wakelet.com. Ito po yung ating website, yung training.wakelet.com. Ayan, so para sa mga upcoming mga Wakelet webinars or mga templates na available sa Wakelet collections or doon sa ating Microsoft Educator Center course, we have one course, yung Riding the Wakelet Waves. So kung nakinig kayo sa lessons natin ngayon, masasagot niyo yung assessment doon and you will get a certificate. Ayan, so yung ating mga upcoming webinars, click lang natin siya. Ayan, so nandito yung Wakelet PD Hub. So pwede nyong balikan yung mga sessions na ito. Ayan, pwede nyong balikan yung mga sessions na yan. Or just follow them in their social media account. For us naman sa Pilipinas, syempre, sa mga hindi pa, baka may mga hindi pa member ng Wakelet Philippines. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung website natin, yung ating Wakelet Philippines. Saan na ba yun? Ayan, sa mga hindi pa po member ng Wakelet Philippines, ayan, suggest go to this site. Yeah, so be part of Wakelet Philippines. Ayan, so join po kayo kasi dito po kami nagbibigay ng mga latest updates, mga upcoming activities, contextualized to Filipino educators and learners. Ayan, so yung nabanggit natin kanina na Wakelet School, ayan, just go to this Wakelet School program. Ayan, para yung buong school nyo ay talagang makapasok na dito sa programa. Ayan, so just go to schools.wakelet.com, click this apply today. Read this content na lang po nabanggit natin kanina para makita nyo yung mga requirements doon sa pag-apply as school program. Ayun, or kaya naman sa Wakelet Student Ambassadors Program, just type lang sa browser yung mga sites na yun para makita nyo yung some of the information and some of the requirements bago kayo makapasok doon sa mga different programs natin. Ayun. So, I think that's all, sir. Immersive reader. Sorry. So, let me check again the immersive reader. Sorry. Ayan. So, let's go back to ours. Ayan. Let's go back to my collection. So, balik tayo dito. Hindi pa immersive reader. Did I share? Share ko nga ulit. Try ko ulit mag-share. Ayan, so let's go back. Yung ating immersive reader. Ayan. So ito yung kaninang collections na ginawa natin. Ayan. Ayan. So nakikita niyo po itong yung parang book. Ayan, that's the immersive reader. Ayan, balik po natin ulit. So nakikita niyo po itong parang may speaker and then may book sa likod. This is what we call the immersive reader. Ayan. So, pag kinik po natin siya, ayan. So, if you are familiar with the immersive reader, so
babasahin niya po yung text doon sa ating content. And like this one, so play po natin. Click this play button. Okay, so imagine, di ba? So imagine, so hindi na lang magbabasa yung mga students natin, yung mga colleagues natin. O pwede tayong pakinggan na lang, especially kung sobrang haba ng content, di ba? Or pwede naman na from female, pwede mo siyang i-change into male. Or kung sa tingin nyo masyadong mabagal or masyadong mabilis, ayan, so pwede nyo i-adjust yung speed, voice speed. Ayan. So syempre kapag mga bagets pa yung mga learners natin, di ba? So pwedeng mas mabagal. Ayan. And another thing is that meron tayong option dito for our text preferences. This is for inclusivity na tinatawag natin. For our text preferences, ayan, pwede nating paliitin yung mga text or pwede nating palakihin, especially kapag medyo malabo na yung mga mata natin. Even the spacing, di ba, pwede nating paliitin or palakihin yung spacing, even the font style. We have a default, Calibris, the Sitka, or the Comic Sans. Yeah. So sa mga napagod ng magbasa sa buong maghapon, so pwede nyo rin palitan yung themes. Pwede natin gawing dark mode. Diba? Kasi may mga bata talaga, may mga preferences na colors yan. Parang mas natututo sila kapag ang nakikita nila yung mga favorite colors nila. Sometimes naman may mga color blind ng estudyante natin. Diba? So pag gabi na, minsan masakit na yung mata natin. Sometimes we use the black color. Ayan. For text preferences. Ayan. So nakita nyo na bago na siya. Another thing is for the grammar options naman. For the grammar options naman sa mga elementary and even sa school, ayan. So para may idea sila yung mga bata, nasan ba dyan yung mga nouns? So basically ito yung mga violet. Nasan ba dyan yung mga verb? Ayan. Yan yung mga verb, yung mga naka-red. Nasan dyan ang mga adjectives? Yung mga naka-green. Or nasan yung mga adverbs dyan? Yan, yung mga naka-yellow naman. Those are the adverbs. You can also, this is the default color, but you can this one. Kung ano yung preference na color nyo for that specific part of speech. Diba? This is good for the reading program. Especially now, part of our Brigada Eskwela, yung reading program. So, it's another way, pwede tayo mag-create ng mga contents natin and then ito isasend natin sa mga bata para mas nakakatulong, immersively nakakatulong itong tato doon sa mga learners natin. Or syllables, ayan. So, students, organize. Diba? Ayan. So, what else? Aside from the text preferences, the grammar options, we also have this what we call the line focused of. Ayan. So, pwede tayo maglagay ng focus. Ayan. So, pwedeng isahan, tatluhan. Ayan. Meron din tayong picture dictionary. Pag sinabi nating picture dictionary, ayan, content, ano ba yung, paano ba binibigkas ng tama itong content? Content. O, di ba? Ang galing. At aside from that, aside from the kung paano siya bibigkasin, may mga drawings din dito, may mga picture drawing dito para mas lalong maunawaan ng bata. Ano ba yung ibig sabihin ng creations? Ano ba yung digital? Ayan. So may idea sila. Ayan. So alam na natin yung tamang pagbigkat. It's Wakelet, not Wakelet. It's Wakelet. Ayan. So di ba ang ganda niya? Okay, so what else? Picture dictionary. So yan, nakita na natin yung picture dictionary. There are some texts na nagbibigay siya ng photo para mas maintindihan, yung palang ibig sabihin ng organized. Ito pag nakita na si symbolize ng organized, ganun pala, naka-pattern siya,
Maaari siyang orations, etc. Okay, another thing, aside from the fixture dictionary, we can also translate this content into different languages. So we can choose from these languages. It's either from Africa, yung mga favorite language natin. Siyempre, favorite natin, yung mga mahilig sa K-pop dyan na nakikinig, yung Korean, di ba? It's either by word or by documents. So pakinggan natin kung ano na itsura nito. Wait. Diba? So pag may mga content tayo na galing sa ibang bansa at iba yung language, so pwede natin siya i-copy paste and then transfer natin siya into English language. Isa ring favorite natin dyan yung Japan, yung Japanese language. Okay, so that's basically our immersive reader. So pag binalik natin siya, so babalik siya dun sa original form niya, which is yung English. Ayan, so nakita nyo na. So mapapansin nyo lahat ng may mga text dyan. Ayan, yung may mga text. So it's empowered by immersive reader. So usually yung mga title, ayan, yung buong text na yon, yan, empowered siya into immersive reader. Ayun. Ayan, so any questions mga ma'am and sir? Ayan, so hopefully nakita nyo, nakashare ba ako? Ayan, so hopefully nakita nyo po yung ating immersive reader. Ayan, so kung meron po kayong mga questions mga ma'am and sir, you may do so. Ayan. Ayan, hindi na ako nakashare. Nakita po ba yung ating immersive reader kanina? Hello po, sir. Naka-share po ba yung ating immersive reader kanina? Hindi siya nakita. Ouch. Okay, let's try again. Ayan, sir. Naka-share na po ba? Ayan, I think naka-share na. Try natin po ulit. So, immersive reader, click lang natin tong part na to. Ayan, so this is immersive reader. So basically, babasahin niya yung text content natin dun sa ating Wakelet. So we have options. We have options. It's either male or female yung magbabasa. And we have also options for the speed. Ayan, yung binabanggit natin kanina. Wakelet is a digital curation platform that masyadong mabilis, so pwede nating bawasan yung speed niya. lets teachers and students organize a mix of content for easy access. Ayan, so yun. So aside from the voice selection and the voice speed, we have also the text preferences. So pwede nating liitan or lakihan yung text. Pwede nating baguhin yung spacing niya. We can also have this font style. And of course, yung themes natin, usually paggabi na. Ayan, so usually ginagawa ko na dyan, nag-dark mode na tayo, or sometimes mas yung mga learners natin natututo sila based on the preferences nila dun sa color. May mga favorite colors tayong ginagamit. Ayun, so aside from the text preferences, we can also use this immersive reader platform for our grammar. Ayan, so meron tayong parts of speech. Ayan, so we can look for the nouns for this text, for these contents. Just enable this one. So ang color niya is violet. So lahat ng naka-violet yan, that's basically a noun. Yung mga red naman, usually these are the verbs. And then yung adjectives naman, yung mga colored green. And then yung adverbs naman, yung color yellow. You can change the color preferences na yan
kung ano yung mas gusto natin. We can also add labels. Ayan, so hindi lang colors, so we can also add labels. Pwede mo siyang enable lahat. So nakalagay dyan, for noun, that's N, for verb is B, for adjective, that's ADJ, and for the adverb, ADV. Ayan. So aside from the grammar options, we also have this, what we call the reading references. Siyempre, masyadong mahaba yung text na yan, so pwedeng one-liner lang, nakapokus tayo dun sa one line, per line. Or pwede naman by 3. Tatluhan. Ayan. So aside from that, naka-enable din yung meron din ditong options for the picture dictionary. Halimbawa, ano ba yung itsura ng digital? Ayan. Ano ba yung itsura ng pag sinabi natin creative? Ano ba yung itsura ng creative? Wala. Ayan. Pag sinabi natin making, ito yung mga sample, nagke-create ng something. Sabihin ng board. Ayan. So may picture dictionary siya. Aside from that, we can also translate this content into different languages. So from African to European languages, for the Pacific, Chinese, syempre yung favorite natin, nabanggit nga natin kanina, yung favorite natin, let's see kung may Pilipino na ba, parang wala pa to eh. Let's see. Ayan, may Pilipino na. Let's see nga. Ayan, so ang read aloud ay hindi pa available sa Pilipino, but basically, na-translate niya na. So sabi dito, ang Wakelet ay isang digital curation platform na nagbibigay upang ang mga guro, parang may maling sa grammar. And so work in progress pa rin tayo sa Pilipino, but some of the languages are available na for read aloud. Yan. 웨이클렛은 교사와 학생들이 쉽게 액세스할 수 있도록 다양한 콘텐츠 구성할 수 있는 디지털 큐레이션 플랫폼입니다. 물론 이것은 여러 가지 방법으로 사용할 수 있는 광범위한 플랫폼이라는 것을 의미하므로 학생들과 소통할 수 있는 창의적인 방법입니다. So try natin yung Chinese na traditional. Ayan. Let's see. Let's hear. Wakelet 是一个数字策划平台，让教师和学生能够组织混合内容。Ayan. So, di ba ang cute? Ang ganda ng immersive reader. This is the one of the partnership ni Microsoft and Wakelet kasi ang immersive reader is owned by Microsoft. So, yun. So, ayun. So, do you have any questions, mga ma'am and sir? So those are some of the basics. Those are some of the basics of Wakelet. And to learn more about Wakelet, again, you can go to their YouTube account. You can subscribe Wakelet in their YouTube account kasi nandoon yung mga magaganda. Nandoon yung mga magagandang mga videos na pwede niyong panoorin. But of course, I have sessions in YouTube. I have sessions in YouTube. I have sessions in DepEd ETU. Na pwede niyong balikan yung mga sessions natin on how to create a digital portfolio, and then yung discussions natin para doon sa Wakelet Spaces. Ayan. So meron tayong may mga available resource na tayo sa YouTube na pwede niyong panoorin at balikan sa mga hindi pa nakapanood. Ayan, so yan, pinapakita ko ngayon sa screen yung ating sessions sa Getting Started with Wakelet and Wakelet Spaces. Ayan, so nandiyan, invited din niya sila James at si Boss Jamie natin. And then yung Surfing the 5 Cs with Wakelet, meron din tayong sessions dyan. Even yung sa isa pang sessions before. So hanapin nyo na lang po siya dyan, makikita nyo naman siya dyan. And of course, yung Wakelet, you can follow or you can subscribe Wakelet sa kanilang YouTube account. Kaya nandiyan yung mga resources natin, especially last time we had a community week last June. We have a Wakelet community week, and we are fortunate that our teams from Microsoft and Wakelet Philippines ambassadors teams ay na-invite to give some discussions and inputs with regards
sa Wakelet. So pwede nyo pong balikan itong mga sessions natin dito at marami kayong mapupulot na magagandang best practice para mas ma-maximize natin yung gamit ng Wakelet. Ayan. So may questions po ba, sir? Ayan. So maybe kung wala pong questions before I formally end my discussions about Wakelet. Ayan. So let me share with you yung wrap up video. Ayan, naiyak talaga ako dito sa wrap up video na to. So, doon sa ating Wakelet Community Week. So, let me share with you para ma-inspire kayo paano ginagamit yung Wakelet sa buong mundo. Ayan. So, how very active and inspiring yung community natin sa Wakelet. Ayan. So, let me share my screen again. Panoorin po natin ito. Naka-share na kayo ako. Ayan, so let me share. Ayan, ito po yung wrap-up ng ating Wakelet Community Week. I was bringing the sunshine. You guys inspire me. Your students are so lucky to have you, and if they haven't let you know that, they will. You are not yet part of Wakelet, join and you will see a lot of difference in your lives. Thank you so much. This pandemic gave us a lot of heartbreaks, losses, and stress both in work and in life. But because of Wakelet and its community, your exciting activities help us to move forward. This is the testament that our teachers, that our community and students needs us. We need to be strong, empathic, and compassionate as we prepare these generations to adapt and survive in this changing and challenging world. Together, let us unite as one and rise as one. God bless us all. Thank you very much. Wow. Hard to end with that much. Yeah, I think that's all. Ayan, so yun, so meron tayong mga exciting activities this coming week. So abangan po natin yung mga activities natin for Wakelet Philippines. So magkakaroon din tayo ng own community week contextualize sa Philippine system natin. Ayan, so abangan niyo po yung mga nakaka-excite natin mga activities, mga webinar, up smashing sessions dun sa ating Wakelet Philippines FB group. So yun. That would be all. Thank you and good afternoon to all. Okay, sir. Maraming salamat Okay, po. so thank you very much. Napakaganda po at napaka-detailed ng inyong discussion. At sa tingin ko naman, nasundan po tayo ng ating mga participants and viewers. Ayun po. Maraming salamat, Sir Michael. Thank you very much, sir. Ayan, sa ating mga hosts and of course implementers ng program na ito. Sir Art? Okay. So sa pong participants, this is about time for you to explore more about our Wakelet and be part of the Wakelet community and Wakelet Philippines. Yun, palabigin natin ang ating pamilya. Paramihin ang ating mga kaalon. Sir Art. Yes, sir. Opo. So, we have our Wakelet Philippines Kaalon team. Mga kaalon natin. So, while we are waiting for Sir Buen, I would like to congratulate all the Wakelet Ambassador Wave 29 and 30. And so,
Natutuwa po kami ni Sir Buen na nakasama kami sa Wave 29 and we are looking forward to Sir Norman be part of the Wakelet Ambassador, Wave 31 or 32. So siya po ay nasa Wakelet community leader na po. So Buen, kamusta tayo? Iba yung sumagot, sir, eh. Okay, so I think there's something Hello. some problem with Sir Buen or ay mga kailangan ba siyang i-accomplish? Sir, good afternoon, sir. Yan, good afternoon, sir. Yes, sir. Thank you. So again, we're inviting our viewers to please write your questions or clarifications sa comment section po natin para sagot po ng ating mga speakers po natin. Nawala si Doc Marie Sir Art, nawala. Parang, sir, may problem sa kanyang inflation niya. internet interruption sa kanilang station. Siguro natamaan na siguro ng ano. Yun. Okay, so far wala pa namang questions sa ating YouTube channel, Sir Buen. I think we may able to proceed with the certificate of recognition. So let's have the awarding of a certificate of recognition to our speakers. So as you can see, my dear participant, ito po ang Wakelet account ni Sir Buen and talagang ginagamit po ito ni Sir Buen. Yan. So talagang napaka-powerful po ng Wakelet. And as I have said earlier, it's about time for you to explore Wakelet. Okay, so can you please do the honor to present of recognition to our speaker this afternoon. So naman, so kindly.
Hello, Sir Norman. Okay, so again, allow me to present the certificate of recognition. So the certificate of recognition is awarded to Dr. Rosemary D. Abesia for her invaluable support as resource speaker on digital storytelling using Wakelet. So give the 4th day of September 2021 at Cebu City. And another certificate so when okay, then we have also a seat of recognition to be awarded to Sir Michael D. Morelia in his invaluable support as resource speaker on riding the wave of Wakelet. So during the GPIL Tech Nation webinar, so given this September, this 4th day of September 2021 at the GPIL Tech Nation, Cebu City. So thank you very much to our speaker this afternoon, to Ma'am, to Doc Rosemary and to Sir Michael. Maraming pong salamat. And Sir Norman and Sir Buen. By Saturday, makakasama po natin ulit ang Team May Avengers for a new topic na talaga naman matututunan at magiging kapakipakinabang po sa ating mga teachers in preparation for the upcoming school year. Muli, maraming po salamat to Sir Michael and Doc Marie. Ayan. At sa lahat po ng May Avengers na kasama po natin this afternoon, mga nakasuporta po sa atin sa YouTube, sobrang salamat po sa inyong lahat. So kung ano man po yung ating encountered challenges due to internet connection, dahil po live tayo, ay pagpaumanhin nyo po, talagang hindi natin na maiwasan. So again, we are inviting you all, samahan niyo po muli kami sa ating next webinar on Saturday. Ayan po. So wait lang po natin si Sir Buen to present the link for certificate to our participant.